Вже всім доброго ранку ще раз. Ще раз перепрошую за те, що ми трохи затримали з Hello, початком. everyone. Я Once рада again, вітати once вас again, I'm в sorry that we нашому had a short delay. обговоренні I'm діяльності happy to Агротех welcome you ЄС, on пошук our компромісів та досвід discussion кращих. that Мене is звати Ірина dedicated to Косе. Ukrainian Я agricultural sector in the економіст EU, з search for Інституту економічних compromises and досліджень та Poland's політичних experience. консультацій. My name is Сьогодні ми Rina Kose, відкриватимемо and I нашу represent Institute for дискусію. Economic Research and І Policy я Consulting. радо And I will be передаю moderating слово our Лукашу discussion Войдігі. today, and I'm Це happy to заступник give the директора floor з to Mr. стратегічних Lukasz інвестицій та Wojdycha. жертовних He's Deputy Director in підприємництва, the з Center яким of Strategic ми разом Research in Warsaw впроваджуємо цей проект. Enterprise Institute, Пане with Лукаше, будь ласка, whom вам we implement this project together. Mr. Lukasz, the Dziękuję floor goes to bardzo. you, please. Bardzo chciałem Państwa wszystkich Thank you serdecznie very powitać much. podczas I would naszego like kolejnego to say spotkania, hello to all of you kolejnego within webinaru the framework of dotyczącego stanu our przygotowań um, a gospodarki meeting. przedsiębiorców And ukraińskich do today wejścia do it's Unii another webinar Europejskiej. that we talk Tak jak about powiedziała preparation Irina, of nazywam się Łukasz economy Wojdycha, for reprezentuję Ukraine Warsaw in Enterprise order Institute, for który them to be właśnie ready we when they join the współpracy EU. z Institute for As Economic Miss Research and Irina Policy mentioned, my Consulting name is prowadzi Lukasz projekt Wojdycha and I represent Warsaw pod Enterprise tytułem Ukraińska Institute. We droga do Unii implement Europejskiej, project polskie that is called doświadczenia. Ukrainian Jest to już Path czwarty to webinar, gdzie EU Polish zastanawiamy się nad experience, stanem and it's przygotowań our fourth poszczególnych webinar within the framework poszczególnych of which we gałęzi are gospodarki assessing the state of ukraińskiej, preparation of na ile separate są one gotowe areas do of wejścia do economy Unii of Europejskiej, Ukraine, jaką pracę and muszą we wykonać assess i how ready they are jakie to join the doświadczenia EU, z what work wejścia has to be Polski done, do and Unii what Europejskiej jeszcze experiences 20 for lat temu this path to można EU wykorzystać oraz jakie są perspektywy has współpracy Poland to polskich share, and przedsiębiorców, ukraińskich przedsiębiorców what na już na can they wspólnym help with, and what europejskim the rynku. cooperation No, dzisiaj between jest the w ogóle Polish and Ukrainian szczególny dzień, ponieważ business wczoraj can look Ukraina like on this rozpoczęła joint oficjalnie European negocjacje market. Today, z it's Unią a Europejską special w day because we Luksemburgu know that yesterday Ukraine dotyczące wejścia do Unii officially Europejskiej. Tutaj ten started proces the negocjacyjny ruszył, negotiations in więc to jest Luxembourg about their joining dość the ważny EU. dzień So we may say zarówno that dla now Ukrainy, this jak i dla process, nas. this negotiation have Dzisiaj zajmujemy started się already, sektorem rolnym. and Tytuł naszego this spotkania to Ukraiński was really sektor rolny w important day Unii for Ukraine. Europejskiej, And overall, today we're going to poszukiwaniu be talking kompromisów about i agricultural oraz sector. analizy Hence, polskich the topic doświadczeń. of our today's W meeting ogóle is Ukrainian obszar agricultural rolny, obszar sector and produkcji EU, search rolnej, for obszar compromises and przetwórstwa Poland's żywności experience. no Overall, jest this takim obszarem dość area kontrowersyjnym. of Tak? agricultural Wszyscy wiemy te business. This spory is quite istniejące contradictory topic. pomiędzy We all know Polską that there a are a lot of Ukrainą. disputes Nadal istniejące embargo na niektóre towary z between Ukrainy particularly powodują, że ten Poland and obszar Ukraine, no, może and there budzi is różne embargo on kontrowersje, ale my certain kontrowersji się nie products boimy. from Jest Ukraine. to We know, kolejna but branża, we do właśnie not. taka bardzo, Uh, bardzo wrażliwa po we're not transporcie afraid of drogowym, those disputes gdzie because this często is just another sphere, another nasze niche spotkania, and nasze area that seminarium. is very vulnerable. And we know that Ważnym also elementem jest to, we talked że about wejście transport before, but ogromnego I rynku must say that rolnego an Ukrainy important do Unii element Europejskiej that tak naprawdę będzie musiało entering spowodować radykalną this przebudowę huge market of wspólnej polityki rolnej. agriculture products O tym from musimy Ukraine pamiętać. to Ukraina EU will jest w tym probably momencie no, bring gigantycznym radical eksporterem żywności, changes in this area. And we need to trwającej remember about wojny, this because Ukraine, as of today, is gigantic wielkich exporter zniszczeń, szczególnie of na wschodzie, food. dokonanych And przez rosyjskich agresorów. even despite of Nadal the Ukraina war jest that jednym is z największych w ongoing and Europie huge destructions, eksporterów especially żywności in the east do of krajów Ukraine as a europejskich bądź do result krajów of actions trzecich, of the ale i aggressor, tak but przechodzi still też jeszcze Ukraine remains a przez huge kraje europejskie, jak exporter of Polskę, czy food Rumunię, in Europe and nie other wiem, jak to się countries. zagra, But anyway, it może dzisiaj comes się through dowiemy. European Więc proszę countries Państwa, chciałem and również Poland, podziękować sponsorom Romania. I don't know how about tego Hungary, but projektu, I czyli also wanted Open to use Society the opportunity Foundation to i say thank you Fundacji to Renesans na sponsors of Ukrainie, this które project. wspierają nas This is international w tym projekcie. um, Podziękować za foundation, wsparcie. and I zapraszam international na dzisiejszy webinar. Będą kolejne, uh, obiecujemy już w okresie powakacyjnych. Irina, floor is yours. in the International Renaissance Fund. And I want to say thank you to all of the colleagues that have joined us today. Дякую, And we пане will have Лукаше. more after this area Давайте part of the year when everyone goes on vacations. And I want to give the floor back to Ms. Rina, our moderator. Наш захід відбувається Thank you, трьома мовами: Mr. Lukash. I just want українською, to рускою та enter a few англійською. comments Тому, будь here. We ласка, have three перейдіть languages during this event другий today. відповідний канал для того, And щоб ми могли make sure that you can вільно switch спілкуватися
comfortable language channel for you. We have Polish, Ukrainian, and English, and you can select it below. And if you have any questions, please put it down in the chat. Відповідей, піднімайте руку, задавайте питання голосом. І Or when we have Q&A, please make sure to raise your hand and ask the question with your voice. Also, we have the broadcast on Facebook, and it's going to be also placed on YouTube in 3 languages. So don't worry if you miss something, you will have an opportunity to watch it again. Thank you. Ми маємо чудових спікерів, і я Today we have представити beautiful speakers, and I'm happy to present виконуюча обов'язки міністра аграрної політики Olga та продовольства Trofimtseva. України She's та former аграрних acting питань. minister in the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Мельничук, Also, we have Експерт Bartosz Яголонського Melnichuk. центру He аграрного is a сектору, член Польської Jagiellonian економічної Club аналітики. Center З нами expert сьогодні for Родіон analysis on the Ічинський, agricultural директор спілки борошномели food sector. України. We also have Rodion Олександр Авраменко, Rybczynski, голова director Комітету in з the Union євроінтеграції Millers of Українського Ukraine. клубу Alexandra аграрного Avraменko, бізнесу. she is head of the European Integration Ми раді Committee in вітати Ukrainian Яцика Agribusiness Подгурського, Club. We're незалежного also експерта happy з to аграрного ринку, present колишнього Jacek директора Podgórski. аграрного He's independent форуму Союзу expert підприємців and former director of Agricultural Forum of the І Union of пізніше до Entrepreneurs нас and ще Employees. доєднається Анджей Гартнер, And генеральний директор later, спілки роботодавців we will also have Mr. Andrzej Польської Hartner федерації виробників продуктів харчування. joining, Отже, вітаю всіх наших Director General пані in Ольго. Polish Federation of Food Manufacturers, Employees and Association. Sorry, the sound was cutting in and out. О, це чудово. So Чудово. he's Вітаю, пане already Андрій. here with us. Oh, Добре, great, тобто Mr. всі Andrzej, наші hello. спікери в зборі. All of our А, speakers are here. Пані Ольго, вчора була Miss дуже Olga, важлива подія. yesterday it was very important Розпочалася event, міжурядова interagency конференція conference started яка започаткувала, власне, between одразу постає Ukraine питання and EU. прив'язки до аграрного ринку, And the first matter that перед українськими is аграріями на raised, шляху до інтеграції з цим європейським ринком. sorry, the sound's a little bit cutting in and out. Так, дуже дякую, пані Ірино. Yes, thank you very much, Miss Irina. Thank you, colleagues, за організацію цього заходу, partners, тому що мені здається, and що дійсно після International вчорашньої Renaissance Foundation історичної for події organizing і this офіційного event and початку supporting перемовин from all the між colleagues, ЄС та because I think Україною щодо from вступу. the beginning of negotiations between EU and Потрібно Ukraine буде таких as заходів for як онлайн, joining, так і of офлайн course, проводити більше, such якраз events з online and offline того, щоб мати will be required with a конструктивну goal, і clear goal, прагматичну to дискусію. really see Якщо to говорити have constructive and про pragmatic виклик discussion. або If we talk виклики about для українського АПК, challenge or ви challenges знаєте, це for напевно тема такої великої Ukrainian довгої side, лекції, I think але this я is a topic зупинюся for a big напевно на long трьох lecture, основних but таких I will моментах, stop на які at я this хотіла б three сьогодні, щоб ми main звернули увагу. moments that I would really like Перше, us to це pay вже attention to було today. First, сказано усі as it was в mentioned промислові already щодо in того, the що opening word, as якщо подивитись на we need to структуру look at аграрного the сектору в Україні та structure of Європейському the Союзі, agrarian sector зрозуміло, in що ми Ukraine and маємо European Union. різні And of course, we see аграрно-промислові that we сектори. have В different Європейському Союзі це понад agricultural sectors. 90% In European сімейні Union, it's фермерські more than господарства, 90% is family farmer середній розмір яких є дуже ones, and the маленьким. average В size of it Україні is very small. основний In костяк, Ukraine, попри, the до речі, main всі негативні міфи, bone here, складають by the way, якраз despite all the negative середні myths, is виробники від average 200 десь до producers 2000 гектарів from 200 to землі, 2000 які hectares of обробляють більше land. половини сільськогосподарських That угодь в is Україні. more than Це half перший момент, і це, of напевно, от agricultural якраз farms in є Ukraine. таким одним з This is first викликів, thing. тому що ми And розуміємо, що this коли is ми вже говоримо про one of 2000 the гектарів challenges, сільськогосподарської because землі в when we обробітку, talk або about більше, коли ми говоримо 2,000 про великі hectares аграрні of підприємства, agricultural land то or в big європейських agrarian колег це enterprise and викликає European трошки
colleagues, they have a little bit emotional dissonance, so to say. I was put it this way, or maybe emotionally not very supporting reaction. And this is one of the things that we need to work on. How exactly, with this structure of our agriculture, we can be the most efficient in integrating EU market. But I would like to move to second point right away here, that it's not about challenges, but about opportunities. Because when we talk about such a structure of agriculture, we also need to look at numbers. What exactly Ukraine produces? What exactly produces European Union, the state members of European Union, and in what sectors and what niches of such a production? We're not competitors. We are complementary sectors, so where we can be complementing each other, and where those opportunities, they are 100% there, where Ukraine can be successfully integrated, because it is, quite honestly, de facto, it is already integrated in this added value chain within EU. And it can be about some source of protein, for example. We know that in EU, this is a big topic, and a big topic that will remain for European Union as for all the food strategy that have been developed in EU as of today. And it could be also some other topics, livestock, and also food for them. And it could be food as a medicine, so production of ready-to-go products of food, and that is now a superfood, and that is in big demand in Europe, among European consumers. And another aspect of this is also, we need to remember that Ukraine does not only export to European Union as of, but more than 170 countries of the world. At least successfully it was done before full-scale invasion. Hence, within the process um, uh, of joining EU and transforming Ukraine into part of internal balance of production and export of EU, we need to be also looking at, or at least considering, um, opportunities where EU with Ukraine in it can be exporting this produce that is produced by Ukraine and will be producing as part of EU. And I want to emphasize my point here that I'm very confident about, that joining EU from, in this case, this is not a challenge, but it's an opportunity for both Ukraine and EU, because EU with Ukraine in its composition becomes such a agri-food superpower worldwide, and the leader of agricultural business and leader in the world, and can be positioning itself differently, and also looking at the policy of agricultural activity. And third point where I would like to also emphasize, if we talk about challenge and what can we learn from our Polish colleagues, for sure, we need to remember that negotiations on joining EU, this is complex and not easy and not fast process that requires the adaptation of internal agrarian policy
in accordance to those framework conditions and regulations that exist in EU. Even if we imagine, let's dare to say that the reform of some European agrarian policy and maybe moving away from direct payment as of now, but nevertheless, we have those pillars of European agrarian policy that for Ukraine is important. And I think we do have we do have a lot of things to take from Poland and to learn from Poland. And I'm talking about the system in European joint agrarian policy. It's an integrated administration and control system that helps managing direct management, the land parcel identification system. Here we're talking about managing land resource and of course FADN, or now it's Farm Sustainability Data Network. Because this is also a network that collects information as for financial, economical data of all the countries. And all those three things, I think a lot of work has to be done in Ukraine as for those. And by the way, also the strategy of development of agriculture that now has to be, in fact, now, as if you ask me, has to be formed already in a way where it's in her where it's a part of the whole strategy in European Union. And I think this is something we should be working on with our European colleagues in particular as well, Polish colleagues. I think that's enough for my intro, and after discussion I can add more. Thank you. Thank you, Я Ms. Olha. звертаюся до пана Бартоша I Мельничука want to з ask таким Mr. запитанням Bartosz Melnichuk with стосовно such досвіду Польщі, як question. As цей for досвід може experience бути of корисним Poland, для how this українських аграріїв experience can be в useful for процесі підступу Ukrainian і які, можливо, agrarians and the рекомендації можете process of дати щодо підготовки joining EU? What переговорного процесу? recommendations you might provide as for Dzień preparation dobry, for this dziękuję za zaproszenie. negotiation? Na wstępie gratuluję rozpoczęcia Hello, negocjacji. To thank you jest very much rzeczywiście for historyczny inviting me. moment You know what? dla Ukrainy, dla First, I Unii would like Europejskiej, ale też to dla polityki rolnej. congratulate you on this breaking point Bo for tak jak Ukraine, moja because przedmówczyni this is a wskazała, no te breaking point sektory for znacznie both się Ukraine and różnią. European Trochę Union, się because as uśmiechnąłem, Ms. jak pani Olha Olga mentioned, powiedziała, że of course, those ukraińskie structures are rolnictwo very opiera się na different. gospodarstwach And I średnich, to znaczy smiled when takich you od said that 200 do 300 hektarów do 1000. European Union Na przykład w Polsce mamy is przepisy, które based mówią, on że gospodarstwo rodzinne 300 to jest hectares, takie this maksymalnie do 300 hektarów i to average już jest uznawane za level gospodarstwo naprawdę spore. farms, but we actually have that Więc to, co we dla have Ukrainy jest documentation saying that gospodarstwem it's małym lub maximum to średnim, 300 na warunki hectares europejskie naprawdę jest już for such gospodarstwem families, dużym. and for them it's quite Różnica w big. tych So for modelach jest wyraźna. Ukrainians, what could be Natomiast average odnośnie or middle level, for no European właśnie, i it is odnośnie already polskich big. So doświadczeń. Mi maybe się that's wydaje, że also one one nie of do the things końca, that no really poza makes harmonizacją such models przepisów, different. But dostosowaniem do as for norm, tak, co jest Polish pewnym takim procesem, który experience, I wymaga i think zaangażowania that przedsiębiorców, rolników i aparatu państwowego, instytucji i tak dalej, I i think that zajmuje po this prostu sporo process czasu requires active harmonizacja norm i przepisów, no to engagement of trzeba state pamiętać, że Polska dołączała do Unii institutions Europejskiej and po pewnym agrarians momencie. themselves as for this work and Teraz, regulations and legal teraz można framework, because powiedzieć, że Poland was joining jest to EU in moment some historyczny nie tylko i other, wyłącznie let's say, dlatego, historical że, periods. And że today we mamy can tą say that this is sytuację a geopolityczną bardzo historical niestabilną. Takie to rozszerzenie na wschód jest uh, czemu w point, Polsce not naprawdę only bardzo due kibicujemy, to jest niezwykle unstable istotną kwestią, geopolitical situation. ale też dlatego, że wspólna polityka rolna We europejska stoi are trochę na very rozdrożu, worried tak? for I what's wymaga happening takiego on the przedefiniowania i te east of głosy się Ukraine. podnoszą od dłuższego And czasu. but we Pokazały should to say też that protesty rolników związane z joint policy Europejskim of Zielonym Ładem, European Union for przypadkiem agriculture opłacalności is produkcji also rolnej. standing at this point Budżet wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do where it ogólnych would be wydatków changing, and unijnych tak na we przestrzeni see lat the information proporcjonalnie bardzo from spada. Tak? agrarians Kiedyś to było from the około EU, 60%, and the budget of teraz jest około 30%, agriculture więc ten proportionally trend went spadkowy jest down, because naprawdę before it mocno was zauważalny 60%, i now nie it's ma za bardzo 30%. przesłanek And ku we temu, must say that this difference żeby is sądzić, że ten trend very się odwróci jakoś. Tak? visible, and the changes are very Być visible. może And it w feels like this kolejnych latach tendency is not going wspólna to go polityka away, rolna, czy dopłaty and it's bezpośrednie, czy not ten going to be pierwszy filar developing towards the pewnej other direction. aprecjacji Hence, dozna, we aczkolwiek need byłoby to pewne to say zahamowanie that co najwyżej tego trendu, aniżeli jego odwrócenie, tak? changes
Do czego zmierzam? Do tego Probably zmierzam, że they require o ile some Polska reform. mogła korzystać Where am I z going with this? między innymi z Because funduszy at some point przedakcesyjnych, tak, między Poland innymi could funduszu SAPARD, tak, to use było około different 2 miliardów złotych przed and akcesją different do Unii Europejskiej. foundation and O tyle ja bym się support, nastawiał and raczej na to, during the że preparation period ukraińskie rolnictwo they could będzie already musiało się use that money. dostosować But przede today wszystkim I would like własnymi to siłami, point tak, out to that znaczy nie za Ukrainian pieniądze agrarian unijne, sector will have które no, to po prostu nie adapt będą, to European tak Union uważam, by nie their będą po own prostu cost, w tak not by dużej the ilości money of płynąć do by the Ukrainy, cost jak at kiedyś na cost of przykład płynęły w European Union, postaci tych most funduszy likely. przedakcesyjnych do So Polski. it's just important Dlaczego? to No właśnie ze mention that względu na those tą funds are deprecjację not tego going to budżetu be wspólnej polityki as rolnej raz, dwa, not że so te much as Poland modele have rolnictwa had at są some point. generalnie różne, Why? tak? Because looking at I to ograniczone from the point of view of finansowanie changes in this tej policy and the models of transformacji agriculture nie is very powinno być different and zaskoczeniem, limited moim zdaniem, gdyż co do financing zasady wspólna polityka rolna capacity of this unijna transformation promuje should takie not zrównoważone, be oparte na małych, średnich uh, gospodarstwach rolnych rolnictwo. surprise, let's say, because No i to European ukraińskie Union rolnictwo, is które jest based oparte on z jednej small and strony na tych średnich medium gospodarstwach, z drugiej strony farms, and na tych Ukrainian dużych grupach agrarian kapitałowych, mocno sector od tego that is modelu from one odstaje. side is basing on I to stanowi z jednej a strony właśnie medium, on the utrudnienie, z other drugiej very strony powerful pewną przewagę holdings, but konkurencyjną is behind European model. So from one dla point of view, ukraińskich it is a przedsiębiorstw, barrier, tak? but on the other, Dlatego, it's że a competitive benefit mamy po for prostu efekt Ukrainian skali, tak? I enterprises gospodarstwa na because Ukrainie mają zdecydowanie większą zdolność there's do this ponoszenia kosztów czy scaling inwestowania up własnej effect, modernizacji, and farms aniżeli in mają to Ukraine, gospodarstwa they have na przykład w much Polsce, gdzie to jest more capability to run their own dotkliwy problem ze względu na modernization duże if we rozdrobnienie compare it to polskiego some rolnictwa, tak? farms in Poland, Więc, where they are to może very tak na początek odnośnie polskich doświadczeń. very spread out Wydaje mi się, że and tutaj not that big, ważne let's są say. dwa And wątki, które that's if we poruszyła, talk about może trzy Polish wątki, które poruszyła experience. moja And I przedmówczyni, think to it's also znaczy very raz ta important różnica to między tymi dwoma mention modelami these rolnictwa, three tak? elements that Jeden na were Ukrainie, gdzie no jednak also te mentioned gospodarstwa są before. znacznie So the większe, to jest przede differences wszystkim between the rolnictwo models of towarowe, agrarian oparte na sector. So one monokulturach. model in Ukraine where they Tymczasem have no ta polityka powerful europejska, ona jest farms tak and trochę w it's rozkroku, mostly on tak? To znaczy częściowo monoculture promuje takie based, rolnictwo and zrównoważone, European a policy częściowo jednak na is tą liberalizację partially handlu also pozwala. Z drugiej uh, strony to popularizes jest wątek liberalization soi, of tak, który mam trade, nadzieję, że and potem partially poruszymy i this roślin białkowych, mono gdzie Unia production. What Europejska jest else? bardzo mocno It's uzależniona od also importu, przede wszystkim z Ameryki. I soya and to być może po zbożach protein być plants, kolejny przedmiot and it mimo also wszystko sporu depends pewnego on politycznego, tak? other I ten countries, in wątek mam particular nadzieję potem America, and rozwinąć. maybe it's gonna be political Sporu, którego na pewno można problem or a uniknąć, matter of some dispute. bo wydaje We'll się, talk że w about that kolejnych latach Unia later. Europejska będzie But I think we w could ramach wspólnej avoid polityki rolnej this. zachęcała kraje do rozwijania And krajowej I produkcji think roślin that białkowych, European Union, within the co będzie framework of z joint uwagi na policy, warunki will atmosferyczne trochę be utrudnione, tak? I encouraging Ukraina in tutaj jest na dobrej production of pozycji, protein żeby plants at the national zastąpić level. przynajmniej What częściowo, else? czy wejść Um, w miejsce importu z Ukraine Ameryki could tych roślin białkowych, partially tak? Których, replace tak jak or mówię, potem być może um, partially rozwinę. No i replace import from the ważny United jest czynnik States as well, polityczny, tak? because To has znaczy opportunity and współpraca capacity for z that. And krajami what else? członkowskimi, Political bo no, side of it is ostatnimi very czasy important. Political e, factor and cooperation with ile state members of EU, because lately, import płodów rolnych, tak, i produktów as rolno-spożywczych z Ukrainy był import co najwyżej jednym z tematów, które były of, podnoszone of w, agrarian przy okazji produce was akcesji Ukrainy, one gdzie się of mówi o tym, gdzie się these dyskutowało o tym chociażby topics w Polsce czy that w Unii Europejskiej. O has tyle no, been ostatnie wydarzenia discussed during dość przykre dość przykre this pogorszenie recent stosunków mimo period wszystko and między naszymi recent krajami, to events spowodowało, że temat that nabrał tak dużej really politycznej wagi, worsen the relationship between our że country. wydaje się to jednym z Unfortunate głównych events, wyzwań tak na and dobrą this sprawę, tak? topic Wyzwania really będą w gained sporej so mierze much polityczne, political a nie weight tyle and significance. And techniczne, I think więc this is może one of the tyle na początek. challenges as of Dziękuję. today. And it has rather political character and nature rather than technical. That's it from me on the intro. Дякую, пане Бартошу. Thank you, Mr. Пане Bartosz. Радіон Рибчинський, ви Mr. представляєте Radion Товариство Милярів Rybczynski, України. you Це are вже representing наступна Union Millers of ланка Ukraine. після This is next вирощування агропродуктів. Це line вже переробна after промисловість. Скажіть, будь ласка, after the first які one. проблеми Sorry, the існують sound тут is українських cutting a little аграріїв bit і out. що потрібно So зробити can you для
вступу в ЄС і для comment інтеграції в Європейський what Союз. has to be done in this at this stage after production to processing industry, and what should be pointed out here. Hello, colleagues. Do you hear me all right? Ага. Yes, yes, good. Thank you. Да. Ну, дивіться, дійсно, я представляю Yes, look, вже I трішки іншу do групу represent another агропродуктового сектору, це branch вже of переробка. agricultural sector, and this is І у processing. нас з одного боку And є on one side, суттєві відмінності від we have проблематики, з якою significant працюють українські агровиробники, differences with the з тою problematic that проблематикою, Ukrainian якою вони стикаються agricultural сьогодні, виходячи на business європейський works, ринок, і в тому числі and the problems that they з encounter боку entering польських European колег. market, as well У as нас from ситуація side of Polish трішки colleagues, інша, але вона we have a також little different обумовлена situation, but it is загальною, як also сказав пан Бартош, вже більш caused, політичною складовою, as ніж Mr. Bartosz економічною. said, Тому conditioned що by some обсяг political експорту, наприклад, component rather than нашої economic, продукції because the прошумляє volume of export навпаки of за of минулий our маркетинговий рік склав чуть більше product 80 тисяч тонн last півроку, що year менше was a little bit 1% more від than загальної кількості 80,000 tons, and this is less загальної than торгівлі 1% цим видом товарів в ЄС. if we take a В look тому at the числі numbers наші колеги overall in польські, EU. завдяки тому, And що були суттєві постачання і also пшениці, і our кукурудзи на colleagues, внутрішні because there ринки was Польщі, some вони вийшли зі своєю significant продукцією на ті європейські ринки, які до supply того були їм недосяжні. Це in this regard. Also, Португалія, Poland Іспанія, was тому able to що go to some markets завдяки that were not дешевій available for сировині them before. So продукція it's польських Portugal, виробників, Spain, борошна, крупів because і due комбікормів to стала cheap набагато um, дешевше. І material, для raw українських material, it виробників became сьогодні cheaper. європейський For ринок це є в першу Ukrainian чергу ситуативна, producers, ситуативний, this тому що ми традиційно market is експортували situational в because країни traditionally we Близького would Сходу, export африканські to країни, і, на countries жаль, of через Middle військову East and агресію Росії, через те, що у African нас countries, немає and рівного unfortunately, судоплавства because саме of для контейнеровозів, Russian ми не aggression and можемо that we don't повернутися have зараз на ці ринки. І для opportunity нас to work with той невеликий containers in the обсяг seas, and експорту, який ми сьогодні we маємо в cannot Європу, go це back to this market. And може this вибачте little в якомусь разі export як that we спасіння have для to багатьох Europe, наших I'm підприємств. sorry, but I'm Це з gonna say одного this боку. З is іншого боку, just ми бачимо, що та якість saving a продукції, lot яку of ми сьогодні our виробляємо і яка enterprises. постачається на On the other європейський side, we ринок, вона see повністю the quality задовольняє of produce that споживачів we Європи. are carrying out on Тобто European наші страхи market, там it якогось fully 3, 4, meets the 5-літньої давнини, що requirements of щось ми consumers in будемо Europe. робити не So так, і ми не our задовольнимо наших fears покупців в that, Європі, oh, їх сьогодні something is немає, gonna be тому wrong, що we're not gonna do якість something right, we're підтверджується. not gonna be meeting І the needs or requirements знову of таки consumers ми in Europe, but стикнулися з it's not ситуацією, це в there першу because чергу, we can see that the коли quality незрозуміло is хто proved. And once again, чомусь говорить про first, те, що доля українських круп на when we європейському encounter ринку the може situation, якимсь чином someone, I don't know вдарити who по says європейським that виробникам, the хоча мова share йде of там про Ukrainian цифри кількох food on тисяч тонн. European Тобто це Union can really hit дивне some ствердження, other і тому воно для нас, ну, якби producers, and дійсно but дуже even дивне. it's very small От. percent. It's Стосовно just того, a few що thousand tons. So як for ми us, it's a бачимо very подальшу співпрацю. В strange першу statement. чергу ми As for розуміємо, що how спочатку we see the further cooperation, перемовин first of з all, we Євросоюзом understand нам треба that буде with the beginning відповідати of negotiations of European Union, технічним we регламентам, will have які прийняті to в also європейській meet the спільноті. technical Нам треба буде regulation that відповідати is безпековим enacted нормам по European забезпеченню Union, and we якості will на need to кожному meet the етапі safety прослідкованості regulation and виробництва і таке ensuring the інше. Ми до quality on цього на each сьогоднішній stage день, ну, я of не скажу, що готові production на and so on. 100%. And today, I cannot Ми з say we're оптимізмом дивимося на 100% те, що ready, ми but we're very зможемо optimistic цей about шлях this, and we believe that пройти, this path і в тому we числі, can я take. впевнений, з допомогою And наших also, I польських am колег, бо sure не так давно, with там help of 20 our років тому Polish вони colleagues, because пройшли цей шлях, not so long пропонували його, ago, в тому 20 числі, years ago, мабуть, і для they нас, went і through this ми вже path, and I спілкуємося з believe ними that they на prepared it as форматі well, тому, щоб проводити and maybe for us. And спільні we're already семінари, де вони будуть talking якраз about нам running joint свій досвід seminars презентувати, where
this як experience шкідники, can які be виклики наші presented чекають. to us, Ну and і what немаловажно, хотів би uh, відмітити, що challenges для we should be нас, як для looking at. And виробників also, it's харчової important, I продукції, would like to є mention that for важливим us, ще as досвід for співпраці виробничих підприємств such з business, торговельними it's мережами important в Європі to know і about імплементація тих cooperation and положень this європейського experience законодавства, які сьогодні with працюють в Європі, і partners in тому the ми в EU цьому and also напрямку також regulation that work in this дуже regard суттєво in Europe. полагаємось And на in досвід this наших area, європейських we колег. Тому really rely on я experience of впевнений, що our у нас European colleagues. That's why якби точок I am соприкосновення на sure порядок that більше this points of позитивних, чим тих connection, якихось so to викликів, say, які we там have стоять more of those positive інколи ones з'являються в than наших відносинах, challenges і that we have and we при sometimes нормальній face роботі ми всі ці in our виклики relationship and зможемо in normal work побороти і mode. будемо And разом if we really do працювати it together, на we can дійсно і на fight all of those спільні challenges and we'll be здобутки європейської working спільноти, і на те, що казала together пані Ольга в on самому початку, що joint нам треба benefits for розглядати European не Union. And лише as як Ms. Olha конкурентний mentioned ринок, in а the те, що ми разом beginning, we need to look можемо at this з not only as європейськими competitive market, колегами but also that бути together сильнішими with на European зовнішніх ринках. colleagues, we can be Дякую за увагу. stronger on external markets. Thank you for your attention. Дякую, пане Родіону. Thank you, Пане Mr. Анджею, Rodion. ви також Mr. Andrzej, представляєте you also переробну галузь, ви represent директор Асоціації processing роботодавців industry as Польської Федерації виробників продуктів харчування. Director Скажіть, будь General ласка, Polish Federation of наскільки Food Manufacturers змінилася з того Employers часу, коли Association. Польща вступала в And can ЄС, you tell us, наскільки please, змінилися how умови? Чи drastically це the теж conditions and такі requirements кардинальні changed зміни, since you як joined для the EU? виробників аграрної And is it продукції? such І що ви significant можете changes порадити for українським producers виробникам? in agricultural sector? And what can you advise Dziękuję bardzo. No cóż, to to były zmiany Ukrainians? niewątpliwie zasadnicze. Thank you. Jeżeli popatrzymy akurat na 20 Well, of lat, course, it dokładnie tyle was czasu minęło od significant wejścia do Unii changes. If Europejskiej, to we look przemysł at the period of żywnościowy i 20 rolnictwo 20 lat years, temu, it has a been a teraz lot to of są time, and kompletnie I dwie must różne say that this historie. sector Cyfry są really nieubłagane i underwent pokazują, big że changes, and today it's two wchodząc do Unii different stories, and Europejskiej numbers mieliśmy jemne show saldo handlowe that w eksporcie żywności. before Tak naprawdę nasza we wielkość eksportu była w used to okolicach have 4-5 miliardów euro. if we W tej talk chwili mamy about 57 miliardów euro. Tyle the wynosi food, and was wartość negative trade eksportu balance, and now it's zasadniczo 57 zbudowanego billion właśnie euros, na and the volumes oparciu o of rynek Unii export Europejskiej. To jest that is ciągle based ponad on, in 70% particular, wszystkiego, market co of eksportujemy, European Union, and eksportujemy na it's rynek Unii approximately Europejskiej. Warto 70% zaznaczyć, że export w ciągu tych 20 lat tą uh, główną wartość throughout eksportu these zbudowaliśmy na 20 produktach years. przetworzonych. The main Oczywiście volume of rolnictwo export jest was częścią built tego on sukcesu, ale mostly jeśli popatrzymy na to, co eksportujemy, to faktycznie mostly zasadniczą część a wartości product budują of produkty processing przetworzone. industry. I If we to, co jest take a chyba look at najważniejsze w tym what we wszystkim, are to nie tylko exporting, we're eksportujemy, mostly ale również using osiągamy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi products of o bilans processing, handlowy. and we're Czyli tak reaching very naprawdę good jesteśmy results eksporterem from this point of view. netto, If czyli we więcej talk about eksportujemy niż trade importujemy balance, i ta różnica we naprawdę are jest sporawą. Mówimy exporting w tej chwili o more około than 17 miliardach importing, euro i and plus this is dla quite big Polski. numbers. Także no, trudno And nie pozytywnie ocenić it's to, a co big zyskaliśmy dzięki wejściu plus na tak for olbrzymi i Poland. zasobny rynek, żebyśmy nie mieli It's wątpliwości. hard A co not to więcej, co jest zaletą assess, tego rynku, to not to, to że funkcjonujemy na nim bez barier. assume that this is Czyli a to, co zostaje positive wyprodukowane i wprowadzone na rynek polski, thing for Poland to enter jest już EU, and uznane now za we're spełniające wszystkie functioning without wymogi na każdym barriers innym in rynku this Unii market, Europejskiej. To and potężna zaleta, ale this też nie is stało się to now za darmo. Musimy mieć generally świadomość. Polskie rolnictwo i przetwórstwo przygotowywało się do tego adapted, wiele and lat przed all the wejściem do products Unii we are Europejskiej. producing, they meet all Kosztowało the to requirements of niewątpliwie EU dużo market. But pieniędzy. when Część tych we were pieniędzy doing była this, we were doing pokryta this z funduszy consciously, and we started przedakcesyjnych, getting ready ale for znaczącą EU część accession również trzeba było way wygospodarować z before, when własnych the pieniędzy process i itself własnym started. wysiłkiem We used doprowadzić a do tego, lot że of to, co money, and we produkujemy, put a lot of spełnia funds and wszystkie our own standardy money, Unii and we use Europejskiej w financial zakresie, opportunities zarówno w that were zakresie provided by bezpieczeństwa European żywności, co jest w ogóle Union. But podstawą we i nie ma od tego made żadnych sure to meet odstępstw all i the nie może być, standards on food jak również w safety. zakresie This jakości is żywności, czyli a to, co rozumiemy must. również przez And znakowanie, we to, co also carried rozumiemy out a lot przez of changes spełnianie in quality wszystkich of our że tak powiem, ważnych produce, i and trudnych we czasami norm. understood, we I knew that this oczywiście też has to be warto done. zauważyć, że
So all of our product meet the needed European norms and requirements, but those requirements that are now in act and those that we used to have 20 years ago, they are also somewhat different. We have to mention that as well. But today, the European revolution that, let's say so, is happening in European Union is due to climate change and environmental change. And I think that soon there will be some changes carried out, some climate regulation, and that will bring certain changes as for the regulation on food. And when we were entering EU, it was a little bit different on conditions. At some point, Poland was also scared to join EU because there were some fears from a political force that the borders will open and Polish market will be flooded with products from European Union. But the situation is different. Now we have healthy competition, and this competition must be there, of course, because market relies on trade, circulation, exchange, equal rights. And this is highlighted by agrarians and representatives of a processing industry. We can understand that market appears on the market, but we cannot understand uh, when the competition does not meet all the rules and requirements that act on the market. And it was going to be hard and impossible to join EU market unless all the conditions are met. If agrarians don't meet those conditions, without that, we will not even have anything to discuss. But the situation that we have now is unusual, extraordinary situation, and it's the fact that some products for European Union, it was not a rule, it was an exclusion, and it is not happening again because this was just an exclusion for Ukraine due to political situation. But if we take a look at the rules on the market and competition, from this point of view, it's quite hard situation and consequences that we can face because from one side, of course, it's good. On the other side, but support of Ukrainian accession to EU and consequences of such accession, the understanding of such consequences went down, but the understanding of opportunities went up. But there is no country that entered European market and didn't develop after more. But for example, country that left EU, the Great Britain, that now regrets their decision very much. So Ukraine has a huge chance to use, on the one hand. On the other hand, different from Poland, Romania, or some other post-socialistic, let's say, countries, everyone fears Ukraine, let's be honest. If we talk about agricultural market, everyone is scared, not only Polish agricultural business, but other countries of EU. And this is something we will face. As Mr. Bartosz said, this is not only about saving up, because producing food is not only about economy, because it's broken down in EU to two spheres, economy aspect of it and also social political, and this you cannot avoid because with the political agrarians it is also social political force, and we cannot jump over this and forget about this. It is how it is, and that's how it's going to be. And so taking into consideration what's going to be happening, everything has to be done in a way for those producers of agrarian sector. Everything that they put in, all the effort they put in to defend their position on this market,
because it didn't happen like 20 years ago. Everyone just opened their arms and took us in, and everyone was happy and welcoming us on this market, and there was some euphoria or something. No, we met different situations on European market, quite complicated ones we faced, and not necessarily easy ones to work with, and there were a lot of barriers, and it's those barriers they appear every time, and they sometimes are conditioned by a political situation, because sometimes it's some national regulation that are not necessarily, or let's say sometimes can complicate the access to goods on the market. So countries that are members of EU, they constantly encounter such problems and sometimes complain about protectionism within EU, that it exists in EU and sometimes can be in the way of trade relationship also within the framework of joint European mechanisms. So EU, yes, I want to congratulate you on the beginning of this process. Today, you entered with full force into this process, let's say so. And I can say that this path is going to be very, very hard. But anyway, I congratulate you, because for you, it's a chance for further development. On the other side, many, many things will also develop on what politicians will say and do, and how this negotiation process will flow, but not only by the principle of what Ukraine has to do, because if we only going to be looking at what competitors do, we're not going to really get to a lot of results, because I think it's also the economy of EU. It's such a situation where Ukraine entering EU, except for those a few chances that were already demonstrated or given, as we mentioned before, and if we were talking about protein plants and so on, as you mentioned, I think a lot of elements will still not be liked, let's say, by the agrarian sector of EU. So we still need to look at this as a certain challenge, let's say, and we cannot go we cannot approach with like, okay, we will block it. You cannot handle it like this. I think this challenge should be taken not only for Ukraine, but for us as well. And think about how can we compete in a polite way with Ukraine on European market? What has to be changed on our side so it is more or less safe for us, so we don't break the rules of the market, so we can work together with Ukraine, not only fight on this market. So for us, it's also certain challenges, and we already see those challenges, and we cannot avoid them. And we see very significant difference in the scale of production and processing. But also, if we talk about energy sector in Poland, when the war is over, Polish energy is very expensive. Ukrainian is going to be, of course, cheaper in this case. And there are a lot of spheres where we can work together, or cost of production. This is also one of the matters. And of course, the cost of production also will grow, definitely, but still it's going to be lower than ours. They will grow because you will have to meet the regulation of safety of product, of food, and quality of food, and this will cause increase in cost of production. But again, looking at those benefits that you have now, and production costs will not bring you to the situation where you lose your competitive benefits. You will continue being competitive. Business is business. Everyone needs to understand that. I really support competitiveness because competitiveness really develops the market, but not artificial one. And I think that Ukraine has to be
pewnie also the Polacy, którzy drive są w tym of wiedzą development doskonale, of our że economy and 30 lat, które agricultural pominęło w rolnictwie production. od momentu, kiedy przestaliśmy być And krajem socjalistycznym, zostało z jednej strony I must say wykorzystane, z that drugiej it's strony been stracone 30 years pod in wieloma względami. agricultural Więc mamy sector where we mnóstwo stopped being roboty socialistic country, and from i one side we wydaje mi się, used this że benefit, on the other Państwo side we jesteście lost już w tej something. So I przyjemnej think a lot sytuacji, of że work lays aspirujecie do before both dużego, of us, naprawdę zasobnego and rynku z bardzo dobrą strukturą you now produkcji. are in this Przetwórstwo też nice zbudujecie. Nie ma situation cudów. Ja where nie wierzę w you to, że are Ukraina having a będzie very tylko big eksportować market surowce rolne. with very To big jest moim zdaniem volume byłby of duży błąd. different Ukraina postawi na przetwórstwo, bo tak goods jak and Polska postawiła na opportunities. przetwórstwo. To jest zupełnie I logiczne i think that normalne i nie ma w tym nic you absolutnie will złego, więc czeka really nas konkurencja zarówno use jeśli chodzi o produkty here surowce your rolne, benefits jak in i produkty agriculture, as Poland did at żywnościowe. some point. This is Musimy normal. się do But tego if we talk about przygotować. Na agrarian pewno raw będziemy material ze strony or polskich przetwórców production of i food, myślę, we że all need rolników to be ready for będziemy this. bardzo And pilnować from the tego, side of że jak już się Poland spotkamy na tym processing wspólnym rynku industry jako and członkowie Unii agrarians, we Europejskiej, need żeby to zasady be gry dla wszystkich były takie monitoring. So same, when we równe, meet transparentne, tak żebyśmy mogli we naprawdę meet on this uczciwie market konkurować na as rynku. competitors, as part of EU. We will be monitoring that everything, all the rules are met, and we can be polite and Дякую, пане Анджею. competing by the rules. Пані Олександро, до Thank вас you, є Mr. наступне Andrzej. питання. Ну, по-перше, хочу задати те саме Miss питання, що Alexandra, first of задаю all, всім. I want Які to найбільші виклики для ask a українських question that аграріїв в everyone процесі asks. вступу What в are ЄС? the key А по-друге, хочу, щоб ви challenges також for Ukrainian відреагували agrarians in the на те, що process of прозвучало вже entering EU? And then I сьогодні. would like also us Зокрема, to можливо, react to what прозвучали деякі was міфи, які існують щодо uh, українського аграрного mentioned ринку, today. Maybe крім there are того, some що myths він that we heard представлений about переважно великими агрохолдингами, Ukrainian і про те, agrarian що market, that it's mostly big українська agro продукція не holdings and відповідає Ukrainian якимось нормам products, ЄС. they don't meet Я some так розумію, що мова regulation of передусім EU. йде про And використання as far добрив. as I Тобто understand, таке в мене first of буде до all, вас комплексне we're talking питання з about кількох частин. fertilizers and usage of those. Дякую, So this пані is Ірино, дякую за a запитання. complex Колеги, question for вітаю you. всіх. Yes, thank you, Дійсно, Ms. Rina, дуже for your важливий question. Colleagues, захід з hello, точки зору everyone. It is a very пошуку important діалогу, event точок talking about поєднання між looking українським аграрним for these сектором і points of європейським connection, the українським сектором. dialogue, and the Насправді, combination of станом на зараз вже Ukrainian дуже and складно щось Polish додатково agrarian додати до sector. всього того, що було Uh, сказано to be попередніми honest, it's hard учасниками. to Я хіба що можу complement відрефлексувати на something деякі because a lot заяви, of і в things принципі were ми можемо там щось від себе already додати. mentioned by previous Перш за speakers, so I все, can just reflect maybe on що some of я those особисто and хотіла би add something сказати. from myself. Найбільшою First of проблемою all, для what I would українського like to аграрного say, сектору the biggest problem for станом на Ukrainian зараз, agrarian нагадую, в sector Україні as of війна, now, йде and once 800 again, I діб want вже to день. remind you that У it's нас been нормально не працюють 800-ish порти, у something нас days of war. частково Ports are not заблоковані functioning normally. шляхи We для are експорту. partially Відповідно, blocked on сьогодні the найбільшою проблемою для paths of українського агро export, в routes of export. So the процесі biggest problem for євроінтеграції буде Ukrainian доступ до agro коштів. in the process of І euro integration will be Бартош access правильно to озвучив, funds. що коли And Польща Bartosz входила mentioned до ЄС, right that when Польща мала Ukraine was доступ до entering EU, всіх європейських Poland структурних had фондів. Україна в access найкращому to випадку all буде мати European доступ в structural 2027 році. І funds. то не факт. Ukraine at Чому? best Тому will have що in вже, як 2027, також and було that озвучено, is українське even not агро guaranteed. максимально Why? Because ефективне, as it was максимально за mentioned, рахунок Ukrainian economy of agro is scale може там мати the більшу most маржинальність і за efficient, and рахунок by цього economy of модернізуватися. scale can have Ні, more це неправда. marginality, and Це не by станом that на it зараз. be Тому, modernizing. якщо ми говоримо про те, No, що this is not якщо true, not now. So if українське we're агро talking має в about найближчому Ukrainian майбутньому agro стати that членом within the Євросоюзу, нам також потрібна soon допомога. future will Нам have також to потрібні become a фінансові part кошти of для того, щоб була EU, можливість we also need модернізувати. help. We also need У нас в financial аграрному секторі, opportunities окрім, to я зараз не кажу modernize. саме про аграрних For виробників, us але й in там agro харчова і sector, not even переробка, talking about у нас producers, чимало but the виробництв, processing and so які on, we саме have a налаштовані lot на of український локальний ринок. production Так, є that компанії, are які set for експортують, чи Ukrainian local компанії, які market. Yes, there are експортують some особливо companies до that Європейського export, Союзу. Вони вже especially to виконують European правила і Union. норми They are Європейського Союзу. already meeting Тому the що якщо rules ти не and виконуєш, ти не regulations of попадаєш на European ринок unions. ЄС. Because if Особливо, you якщо це don't, you just стосується don't get продукції фермерського to the походження. market, Але є especially if it's компанії, виробництва, some які налаштовані product на внутрішній ринок. І їх that більшість. are І для connected to того, щоб animals. їх But модернізувати, а нагадую, в Україні війна, and у a нас нема lot of those companies that нормального work for доступу ні до local фінансів, у нас є markets, and проблеми з once людським again, there's a капіталом, у war, нас there's є no access інституційна to спроможність, finance яка хромає
human почнемо цю resource війна. problem, Тобто, institutional ну, є речі, в яких, capacity в that які is not нам good now дійсно again потрібна because of буде the war. допомога, в тому числі європейських колег, There are some да, і things that польських, we need тому що, help, ну, especially, якщо ми of говоримо про course, чесну from конкуренцію, European то colleagues тоді and ця чесна Polish конкуренція має colleagues. базуватися Because на if we тому, talk що about fair у нас, competition, that it has to be як це basing on, англійською, how level do we say playing it in field, English? да, You чи know, the level... level playing Оця field тема. or something. You see this thing. Тому що, ну, у нас Because абсолютно різні світи we станом на have зараз. В Польщі, absolutely слава different Богу, worlds мир, as of now. спокій, Poland, thank дешеві God, і there's довгі peace гроші. В Україні and війна, літають ракети, cheap and відсутність long грошей, money. In відсутність Ukraine, людей, there's відсутність war, капіталу. missiles flying, Тому, no ну, people, no capital. чесна конкуренція That's – це why, добре, really, але треба fair keep in competition, mind it's good, реалії, в яких but Україна we need to працює. Це keep in перше, що mind я the дуже хотіла realities in озвучити. which Ukraine has to work. This is the first thing that I really wanted to Друге, в mention. Україні, як і в Uh, Європейському Second thing, Союзі, in є великі Ukraine, аграрні as підприємства. in Якщо це EU, стане there are якоюсь some big дивиною, то agrarian в Румунії є enterprise. If підприємства it's на some 45%. surprise, in В Romania, there's Німеччині є підприємства на 45,000 20-30 hectares, гектарів. German В Україні також є підприємства, які 20,000 hectares. In обробляють, Ukraine, we ще раз also нагадую, не have володіють, тому що у нас є enterprises that process, once again, земельна don't own, реформа, і у нас because we зараз have це land тільки до reform, 10 and тисяч now it's гектарів, і тільки ті, on які up тільки ті 10,000 hectares, and підприємства, які only зареєстровані в Україні і those не мають іноземного enterprises that капіталу. are registered in Відповідно, Ukraine, they великий don't have аграрний foreign бізнес, capital. в тому числі, So який big представляє я, agrarian business, він as well орендує as землю, I'm representing today, але it він не rents єдиний land, в своєму but варіанті, і it's такі not є the і в only Європейському Союзі. one Відповідно, in its kind. структура Also, we українського have some of агро, those in да, у нас є European масштаб. Union. So the Ну, structure of Ukrainian така agro, країна. yes, we do have the 32 scale. This is the мільйона country. 32 гектар орної million землі. Та ми hectares одні, як одна of треть всього Європейського Союзу. the Ну, так land склалось. for Але work. може і так добре, що склалось, Yes, тому що we are таким one чином third of ми можемо... European Ну, я не повторю, я рефлексую, European і land, ніби як and we have складаючи so much логіку. arable Ми land. дійсно But maybe можемо it's good that it перекрити дуже happens so. It багато happens питань, so які because не we can закриті really сьогодні в cover a Європейському lot of Союзі. things that Питання, are not covered right now in люблю це European Union. європейське food And this self-sufficiency. food Self-sufficiency не self-sufficiency, I дорівнює really like this дефіцит one. продукції в Self-sufficiency Європейському doesn't Союзі. equal Просто the нагадую. deficit of Self-sufficiency будується uh, також на основі products in імпорту European аграрної Union. Just продукції. want to remind you because self-sufficiency is Ну, also based on особливо, import of якщо ми agrarian говоримо про goods, білки, да, especially if we're talking about рослинницькій продукції. protein Якщо ми and говоримо про цукри, protein якщо ми plants, if we говоримо talk про about нішеву продукцію. sugar, if we Ну, talk тому about що niche production, багато because всього a lot чіпляється of одне за одне. І тоді тільки things формується they are self-sufficiency, да, combined, або and only food then security you can Європейського form Союзу. Відповідно, self-sufficiency or food до security of чого я це European веду? Union. До того, що Hence, where am I going with приєднання this? України до Європейського Союзу Uh, загально Ukraine зробить joining сильнішим European і нас, Union will і вас strengthen overall за both результатом. us and Ну, якщо у you нас in дійсно the буде result. чесна If we співпраця, really have ми fair будемо розуміти, де cooperation, чиї сильні we сторони, understand і як їх where поєднувати, як робити ще our більш сильнішими. strengths Але lay в той from же both час, sides, how to combine them, how to make them я stronger. But доволі, at the same сподіваюся, time, реалістична I людина, really дивлюсь hope реалістично I'm на всі quite події, що realistic відбуваються. person and I'm trying to be realistic Конкуренція about між everything that's happening. фермерами була, The є і competition буде between завжди. Не farmers has дивлячись на always те, що been в there and will Європейському always Союзі є be there, Копа Коджека, despite of the fact ніби that є in якесь European порозуміння Union між there's Copa європейськими Cogeca and фермерами, в there's той же some час французькі фермери some перекривають дорогу understanding іспанським between фермерам. European Тобто farmers. At the same я time, French ones, they block не Spanish farmers. ідеалізую це So все. I'm Я not не сподіваюся, що одного дня idolizing and польські I'm not фермери не trying to перестануть believe in this вороже perfect ставитись picture. до українських. And I Ну, щиро, я думаю, що hope так that, of буде course, ще Polish найближче років farmers 15 точно. will Допоки treat всі не Ukrainians better. But quite переєднаються, вони honestly, I think сядуть, і at ми least будемо 15 знати, де years it's чиї going to be like ринки, that як це until все працює. everyone Але finds their знову ж таки, place якщо ми and говоримо про joins and then sees where their конкуренцію, да, market і про is. But однаковий because that's how досвід, it ну works. But if we talk about тоді competition треба також and думати про майбутнє, да, і цю fair access, and we need to зелену be thinking адженду, about the яка є в future and green Європейському Союзі, і agenda яка that we також have вже in European нав'язується і в Union Україні. and is Якщо already також може being розвінчування якогось planted міфу, якщо in ви думаєте, що Ukraine, в let's Україні say. ніхто не And думає just про to break this європейську myth, if you зелену think that in політику, то Ukraine це no one is неправда, thinking тому що about European думають, green policy, this is not true. запроваджують технології, Of course, we запроваджують are thinking about this більш and ефективне implementing technology, more аграрне efficient виробництво для того, щоб agrarian зменшувати production викиди. in order Також to reduce нав'язують
Commission, ці самі also правила, all of які the в same Європейському rules Союзі that і work меншим in виробникам, European це Union, просто з they точки зору also як being великого підприємства, чи там let's великих аграрних
down to smaller enterprises. I'm talking about the big agrarians that work with a small or medium. They buy raw materials from there. So it means that if big ones they export to EU and they buy from small and medium, they also have to be responsible. So we are already moving in this direction. And by the way, not about the green, but European standards. We've been moving there from 2014 when Russia one way blocked the export to their territory, and also other countries. And one thing that was really left for Ukrainian companies is change the rules and start European standards to really survive. So starting from 2014, we've been working on this, and I really hope that during our lifetime, if we saw the beginning of the official beginning of the negotiations with EU, I really hope that maybe within this time we will also see the joining. Thank you, Miss Alexandra. I support you in this. I also hope that in my lifetime I will become a member of the EU. My next question is for Mr. Jacek, and Mr. Andrzej mentioned that entering Ukraine entering to EU will change not only Ukraine but EU itself. What do you think? What changes can happen in EU, and what does it have to do with Poland? How could it be influencing Poland? If you have any comments for Ukrainian agrarians, we also will be happy to hear that. Dzień dobry Państwu, kłaniam się, dziękuję za zaproszenie w imieniu swoim, jak i całego Związku Hello, Przedsiębiorców i Pracodawców i dear colleagues. gratuluję Ukrainie rozpoczęcia tej, to trzeba podkreślić, I want szalenie to thank trudnej, you, wyboistej, proszę się na and to przygotować, from często our zaskakującej agricultural ścieżki, która mam forum of nadzieję the Union of zakończy się Entrepreneurs takim and przystąpieniem Employers. I Ukrainy want to also say do wspólnoty. congratulations in the beginning of this Co się very zmieni? Zmieni się hard period, wszystko but są we to believe that zupełnie this nowe realia. negotiation process Nowe will zarówno dla Ukrainy, end jak i successfully dla with państw Ukraine członkowskich joining Unii EU. Europejskiej, chyba ze szczególnym So new uwzględnieniem tych realities państw for Ukraine and members leżących w of EU with bezpośredniej the special bliskości consideration of such ukraińskiego states tłu. that Ja directly patrzę w border with przyszłość z pewnym Ukrainian market, optymizmem i and z I'm looking tą into the perspektywą, że future optimistically rolnictwo with unijne that zostanie zmuszone do przeprowadzenia prospect pewnych that wewnętrznych zmian, które, agricultural jak business in podkreślił EU pan Andrzej, dobra will konkurencja have winduje to gospodarki undergo some sprawiać internal coraz changes, as mniejsze Mr. bariery Andrzej wstępne, więc ja mentioned, that liczę na to, że wejście fair Ukrainy do Unii competition Europejskiej makes będzie economy more mobilizujące dla flexible, unijnych gospodarek, w tym stronger. kontekście Hence, gospodarek rolnych. Ukraine joining Wiele will wody have wisi, a musi mobilizing jeszcze jednak significance for upłynąć, EU economy and zanim also Ukraina agricultural faktycznie economy of przystąpi. Dlatego mówię EU. o tym, że te But negocjacje będą trudne. Przed Ukrainą konieczne działania before związane ze standaryzacją Ukraine produktów. becomes Z tym, co part chyba of będzie EU, we must say that this najtrudniejsze, i tak patrzę negotiation z process will polskiej be quite perspektywy hard tych for 20 Ukraine. lat, And wciąż what's going to chyba be jest the trudne, czyli hardest part if we dostosowanie talk się about do our point of view? gigantycznej It's going to hiperinflacji be very unijnych, hard to adapt produkcji to unijnych aktów prawnych, czyli gigantic nadregulacji w wielu kwestiach. Proszę hyperinflation przygotować się na to, mówię to pół of żartem, pół serio, że będą mierzyć się framework, Państwo z legal problemami framework tak and sobie regulation jak that przywizna constantly banana. change, and we really need Mówię to to prepare oczywiście for this, nieco żartując, for natomiast you unijne to be able regulacje, to respond to all the changes co pokazują protesty of rolników all w wielu the krajach Unii Europejskiej, requirements, stanowią realny because problem, szczególnie w tak regulations of trudnym EU, and we can see the czasie, proof w którym of państwo sobie agrarians wykłania, mówię from o many EU zbrojnej countries. agresji There's certain Rosji problem, na especially in such Ukrainę. hard Unia period Europejska when wprowadza you are Europejski Zielony joining Ład, który EU, when tutaj there's war nie ma co się oszukiwać, w jakiś sposób in ograniczy its return. The skalę EU starts the policy of green Dzisiaj się do policy, tych and that will dostosować. Co zmieni się impact na rynku the unijnym? Na pewno production of przeformułowana zostanie wspólna polityka rolna. agricultural Już dziś te wyliczenia mówią, że goods as well, Ukraina and stanie you się have to ogromnym take all those beneficjentem changes into tych consideration. unijnych środków. So Popłynie według we różnych must say that wyliczeń Ukraine do will Ukrainy nawet trzykrotnie become a beneficiary więcej of środków the niż popłynęło powerful na money if przykład we do talk Polski, about co wynika Ukraine wprost and ze struktury Ukraine ukraińskiego joining EU. rolnictwa, z zamożności And kraju, jego
some point wielkości, bo also to są to przecież Poland, a lot dopłaty of obszarowe. money was Ja patrząc z polskiej transferred, perspektywy liczę na to, że and pewną, this was some że funds for wejście certain tego spheres. But rynku from wolnego Polish ukraińskiego do experience, wspólnoty będzie szansą na entering EU rozbudowę, a market in właściwie agricultural też trochę sector, budowę it's a kilku jeszcze innych chance sektorów w naszym for kraju, które or mogą okazać się takim developing for building or developing some other katalizatorem sectors in Ukrainy. our Myślę country tutaj that szczególnie could o be such rozwoju pewnej could be catalyzing infrastruktury the development of the transportowo-logistycznej. country. For Magazynowej to będzie example, konieczne, aby if we talk about sprostać transport wymogom logistic efektywności infrastructure, i this will be terminowości needed dostaw in ze order strony to really meet ukraińskiej. the Tymczasem requirements rozpoczęcia on wojny efficiency and 2022 roku Polska trochę przespała. Ja mówiąc szczerze, liczyłem na to, że supplying to będzie czas bardzo bujnego agricultural rozwoju polskiej goods infrastruktury portowej, in time. In że dołożymy 2022, realnych starań do tego, aby zwiększyć thought it was a przepustowość very active time for Poland, polsko-ukraińskich przejść granicznych tak, aby można and było we will be able bardzo silnie postawić na to tranzyt really ukraińskich towarów, co jest increase również dla strony ukraińskiej on our bardzo borders istotne, bo jak już podkreślali the moi through przedmówcy, food Ukraina chce wysyłać nie capacity, tylko na rynek unijny, nie because it's tylko na very rynek important wewnętrzny for sprzedawać, ale także Ukrainian side, because we handlować know that Ukraine sends z their całym światem. Tutaj goods not wobec only pewnych trudności, z to którymi EU realnie borykają się market, but porty other czarnomorskie, countries of the dla world. części Ukrainy Polska And jest naturalnym kierunkiem, the przez który complication tranzyt that tych towarów happened już in się Black Sea odbywa, a ports, from w this point of przyszłości view, na pewno Poland is będzie on natural intensyfikowany. transit country for Życzyłbym sobie, exporting aby to przełożyło się Ukrainian także na rozwój goods to other countries. polskiej infrastruktury kolejowej, And bo to będzie odbywało się z korzyścią I zarówno dla strony really ukraińskiej, jak i would dla like strony to polskiej. see Mówiąc szczerze, this pushing forward upatruję w Polish rozwoju tego sektora infrastructure, szeroko its mówiąc development, TSL and that's going to be niemałej beneficial szansy for both dla Ukraine and Polski Poland. i What else? pewnej potencjalnej także I korzyści dla Ukrainy. see Polska będzie musiała also dostosować się, some mówię tutaj chances, oczywiście some o kontekście opportunities gospodarki of this rolnej, sector. do nowej Uh, sytuacji. Poland, Ona nie jest dla polskich of rolników course, szczególnie korzystna. has Jeżeli to spojrzymy sobie na adapt to this new rozdrobnienie situation. krajowych For gospodarstw, Polish agrarians, polskie this is not gospodarstwa fully są naprawdę niewielkie w porównaniu beneficial do at this ukraińskich. point because Fatalny w Polish Polsce mamy farms, wskaźnik they are really not big if you compare them to gospodarstw funkcjonujących w Ukrainian jakichś ones, formach and we have zorganizowanych, a spółdzielcze, firmy very producenckie. bad Mówię o tym dlatego, że polskie indicator gospodarstwa, for those wyłączając farmers as a te form of największe podmioty, organization. cechuje dość Polish niska farms, sprawność excluding those negocjacyjna, big niska sprawność ones, konkurencyjna. um, Nie są one w they stanie are często characterized by very zebrać się dużych low partii jednolitej competition kategorii as for gatunku produktu, negotiation który można byłoby na process, przykład not z tych mniejszych gospodarstw necessarily wspólnie wyeksportować. they Dlatego can szczególnie te gather in gospodarstwa one małe i category średnie of w products and znacznej mierze export będą this skazane category of niestety products so easily. na porażkę Hence, w starciu z this ukraińskim producentem, ale taki small jest rynek. enterprises, Na the tego dzisiaj small Unia farms Europejska, will otwierając be destined Przed Ukrainą swoje to drzwi. lose, but I this is the trzeba ten rules of scenariusz pod uwagę the brać. Albo market. mniejsze And gospodarstwa we będą must potrafiły do nowej say sytuacji się that dostosować, this znaleźć pewne scenario nisze, skutecznie je zagospodarować, albo has to najzwyczajniej w be świecie taken niestety into z tego consideration rynku for zniknąć. No nie ma small co się czarować, nie farms ma co in się, Poland. They can to się maybe oszukiwać. take Ta certain sytuacja będzie niche, trudna i ta but weryfikacja we don't have to. przyjdzie It's. I bardzo wouldn't szybko. Na really pewno do góry nogami wejście Ukrainy w fantasize about rzeczywiste some piekieło illusions stratów and be delusional dotyczące because the situation will be hard, dotyczące produkcji, eksportu, and the importu data on Euro produktów statistics rolno-spożywczych. Ja as zgadzam się absolutnie for z tym, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej export and import of wzmocni agro unijny eksport. Te rynki, które już products. But zagospodarowuje we must potężne say ukraińskie that rolnictwo. Ukraine joining To EU jest will jeden z motorów strengthen the napędowych export of ukraińskiej EU in ukraińskiej agricultural gospodarki. sector, and this is To będzie ogromna rewolucja one of the drivers of Ukrainian dla economy. I think it's going to be a Unii huge Europejskiej. revolution Wciąż jeszcze for na pewno European wiele Union. pracy przed także ukraińskimi And rolnikami, bo further on, są jakby dwa ukraińskie there's rolnictwa. a Z lot jednej of strony work są to left te to be gospodarstwa done duże oraz if we talk agroholdingi, ale about także przecież na Ukrainian Ukrainie funkcjonują market. gospodarstwa
małe i Ukraine przed has nimi, big agro przed nimi holdings, but also small, medium ogromne wyzwanie farms. Hence, dokonania before them, pewnego skoku rozwojowego. Będzie trzeba big zainwestować challenges pewnie częściowo w rolnictwo ekologiczne, await. będzie To trzeba do this first wymierzyć się z step wyzwaniami forward, you need to takiego invest a lot in rolnictwa ecological 4.0, które production, wiąże się green z jakąś production, podstawową and also automatyzacją, face the robotyzacją, production of która 4.0, wtedy those requirements wykorzystuje 4.0 te on narzędzia, automatization, które daje digitalization rolnictwo precyzyjne, of często nie bardzo kosztowne production, w samym wdrożeniu, a zdaje się, and że dzisiaj uh, niezwykle istotne. quite often those solutions Trudno jest are mówić o tym, very jak to będzie expensive, but konkretnie they are very wyglądało, bo nie wiemy, w important. jaki sposób będą toczyć się It's hard to say negocjacje what akcesyjne. exactly Tu it's oczywiście gonna look polityka like naturalnie because we don't odegra necessarily know how kluczową rolę. the Coś państwo się na to negotiation muszą process przygotować, będzie will trzeba go. Of poświęcić course, się za coś. politics will Pytanie, jak bring bardzo in uwikłane będzie w its to rolnictwo, influence, and pewnie you need to będzie get z ready racji for that. tego, że jednak ten sektor dla But the Ukrainy question jest, is, how Ukrainy active within jest this kluczowy. process Będzie trzeba nauczyć się agriculture will kooperować be? i wyciągać wnioski z tych sytuacji, z Of którymi course, we mierzyliśmy się w will learn ostatnich how miesiącach to trudnych. compete Często and how to draw conclusions z from stron those situations niesprawiedliwych. that were recent Natomiast month. It was hard należy chyba w tym situation wszystkim też for rozumieć both argumenty zarówno jednej, sides. jak Quite i often drugiej it strony was i not uwzględniać tę fair in its trudną nature, sytuację, but we need to w której dziś understand the znajduje się nie arguments tylko and ukraińskie the rolnictwo, ale justification from cała both państwa sides, and państwa understand how gospodarka. hard it is for Ukrainian Przepraszam za tą takie agriculture right chaotyczną wypowiedź, now ale and tych wątków jest Ukrainian economy bardzo wiele, a starałem as się a jakby whole. częściowo odnieść do tych I'm wszystkiego, sorry, it was probably co very mówili, chaotic my way of speech, but moi I was przedmówcy. just Raz jeszcze trying to gratuluję, touch upon ale też those przestrzegam przed tym, że problems that were będzie trudno, mentioned szczególnie by w tych previous colleagues. pierwszych But what momentach. can Życzę I say? Państwu It's going tego, to be żeby hard. wykorzystali Państwo It's going to tak be hard, dobrze especially członkostwo w Unii Europejskiej, jak zrobiła to Polska. Tak first myślałem, years, co mówił Andrzej Ganter. and Sprawdziłem it's sobie w probably trakcie not going to wypowiedzi, be as także jestem easy taki as at mądry, że some tak świetnie wszystko point in pamiętam, its ale Polska w time it was for 2004 roku Poland. wyeksportowała But produkty o in wartości 5,2 miliarda euro. 2024, Teraz Poland exported for jest to niemalże 5.2 billion euros, 52 and as of miliardy za today, this 2023 rok, mniej is więcej na przeliczeniu kosztów. To jest 50% 10-krotnie zwiększyliśmy wartość naszego eksportu. Życzę for Państwu tego, aby 2023. Państwo te So szanse we wykorzystali, aby increased our wykorzystali ją export 10 Państwo times for this 20 years period. So I wish you really to be successful in using all the benefits that the EU provides. Дякую, пане Яр. Sorry, I think we lost the Пане colleague. He Яцика, мабуть, froze. технічні проблеми, а я так розумію, Probably що, Mr. мабуть, Jacek вже has інші some вже technical Я хочу йому issues. подякувати. As far as I Не understand, дарма he is ми already done працювали with his над speech. I захистом want to say компромісів. Будемо шукати thank you компроміси для вступу for в his ЄС. speech. It's, there's a reason Я why зараз we запрошую called задавати our питання event Search for і Compromises, because we коментувати. are Якщо looking є, for бачу, пані compromises in Ольго, accession вашу to руку, але EU. And I think перше now we will хочу be задати moving питання, яке ми to бачимо в questions чаті and від comments. I see a Мирослава raised Татомир. hand, but first I Але, want to можливо, пані Мирослава take a look at this захоче його question from задати Miroslava голосом. Tatomir that Я mentioned it on the chat, запрошую. but maybe she wants to put it Якщо out ні, то я зачитаю для or тих, хто voice дивиться it. нас If на no, I Zoom. will read it for those Отже, that are питання звучить таким not чином. in Я Zoom. So the представляю question is the фруктову following. I ягідну represent коробку. fruit and berry Зіткнулися з незаконними processing. We діями have Польщі faced як під illegal час actions of експорту, так і Poland під both час during export транзиту and у transit for 2023 році. 2023. Як відомо, As Польща you know, часто Poland often одноосібно single-handedly застосовує applies неофіційні unofficial методи methods of регулювання regulating імпорту в imports країну. into the Якщо ми country. працюємо If we відповідно до work in регламенту accordance with Європейського regulation of Союзу, the European наше Union, виробництво our production is сертифіковане, і ми certified можемо and we can постачати до supply Європейського Союзу. to the Але все European ж таки Union. є But внутрішні there are польські still вимоги до наших internal Polish товарів. requirements for our goods. У мене питання до моїх колег I have a експертів з question Польщі. to my Що ви fellow можете experts from зробити зі Poland. свого What боку, can you do on щоб your part зменшити to або reduce or повністю completely скасувати такі методи abolish з боку such польського methods уряду on the чи part of the польської Polish податківої government служби, яка or їх a Polish застосовує? tax service which implements Пан them? Бартош погодився відповісти на це Mr. питання. Bartosz Отже, пане agreed Бартош, to будь answer ласка, this вам question. So, слово. Mr. Bartosz, please, the floor goes to you. Dziękuję.
Ja odpowiem na to pytanie, Thank you. odniosę się też do innych wypowiedzi I will innych answer this mówców, question, bo to się but wszystko ładnie łączy w basing pewną, on w pewien previous bigger picture, tak? To speeches, znaczy w because pewien this is większy all obraz. interconnected. I wydaje mi się, że to odpowiednio nie wybrzmiało w tej dyskusji. I Trochę believe było, that przepraszam, takiej mowy trawy, mało konkretnej, a well, trzeba trochę mięsa. we wydaje mi sometimes się. were Odnośnie tego speaking in much pytania, broader sense, maybe not enough concrete to, co things in pan, our speeches. But as for this to, co particular pan Andrzej wcześniej question that mówił, tak? was Jednolity rynek unijny nie jest tak do końca jednolity i mentioned by tego typu, Mr. tego typu Andrzej, the metody też single skłócają polskich European market is przedsiębiorców, not tak? To znaczy fully my mamy single and naprawdę joined. fantastyczne One wyniki, jeżeli chodzi method o or some eksport polskich, methods that polskich we produktów met rolno-spożywczych, and ale some polskie firmy fantastic po results prostu as też for się export borykają z of tego typu agricultural protekcjonizmem, tak, z działaniami products to sanepidu czy EU, but innych Polish inspekcji sanitarnych firms and poszczególnych krajów companies, they członkowskich, also fight with zamykaniu rynków protectionism i tak and dalej. some actions, To jest sanctions coś, and na co other Ukraina po prostu sanitary musi się bodies przygotować, nawet jak closing the będzie członkiem markets Unii and so on. Europejskiej. This is Ja nie something pochwalam that takich praktyk, Ukraine bo to has to jest prepare bardzo to złożony, being trudny i part of nieprzyjemny EU. wątek, Of tak? course, I Ale don't support such tego typu practice rzeczy po because prostu this będą is się very pojawiać. hard and very not pleasant Dlaczego pozwalam notion, sobie na tego but typu ton, such phenomena will happen, and że trzeba to why zaakceptować w I pewnym sensie? allow Oczywiście myself trzeba such wspólne tone that this rozwiązania has to be wypracowywać, accepted and that's it. oczywiście. Przy czym mi Of się wydaje, course, że trochę joint solutions za have mało to be wybrzmiał jeden built, wątek, tak? indeed, but Zwróciła I believe moją that it's uwagę a little wypowiedź pana bit not Rybczewskiego, tak? To znaczy enough was mentioned powiedział, about this and emphasized. że I want eksport to do point out Portugalii to był z Mr. Polski taki, że Rubczynski tutaj that był said jakiś that zysk z export, polskich for rolników. Mi się example, to wydaje, że to jest Portugal fundamentalne niezrozumienie specyfiki polskiego, europejskiego rolnictwa i albo to jest was niezrozumienie, albo taka narracja, która ma mentioned. służyć I think ukraińskim this is interesom, also co jest not. zrozumiałe, ale ja uważam, że to jest w sposób kontrskuteczny wykonywane, tak? I think the Dlaczego? narrative Dlatego, że also that jeśli has Ukraina to będzie serve naciskać na Polish tego typu postawę, interests, tak, to as będzie it w was sposób mentioned. But I drastycznie believe zwiększać swoje koszty if polityczne Ukraine will akcesji concentrate do the Ukrainy, tak? attention Jeżeli on spojrzymy such na strukturę supply, eksportu Ukrainy, to ona it jest częściowo will ulokowana. also Mówię o increase eksporcie the cost rolno-spożywczym. Ona of jest częściowo accession to ulokowana w EU. If Europie, we take a look at częściowo Ukraine, the ulokowana w structure is Azji partially i na innych localized. kierunkach, tak? I'm talking about I agricultural oczywistym jest, production. że It dla partially Ukrainy goes ważnym to jest, aby jak Europe, Asia, najmocniej and się other markets. But zadomowić of course, na europejskim Ukraine. rynku jednolitym. No bo to It's jest very rynek duży, important for chłonny, Ukraine to stabilny, tak i take historia po a prostu strong pokazuje, jak position on wiele można single zyskać. European Ale market because this is a rynek północny dla stable ukraińskich surowców market, przede wszystkim, and of tak, course it can i have some produktów benefits from it. nieprzetworzonych, po But pierwsze nie jest kluczowy, bo zapotrzebowanie also, na if we talk about ukraińskie northern zboża jest market przede wszystkim na południu Europy, nie na and północy Europy. processing industry is not I the key jednocześnie rozwijanie market. czy There's also naciskanie na some rozwój w need kierunku on the północnego northern będzie w sposób part of drastycznie zwiększało Europe, and I think w sposób drastyczny the zwiększało pressure koszty about the polityczne. Pan development of Jacek this z northern ZPP market will be really powiedział, że increasing political no cost. And Mr. średnie gospodarstwa Jacek tutaj also będą musiały się albo from dostosować do Agricultural obniżenia. Moim Forum of the zdaniem to jest Union of Entrepreneurs and absolutne też Employers said niezrozumienie i that pominięcie wątku we will społecznego, either have politycznego, to tak? Na adapt Ukrainie or wciąż, will ja not wiem, że są survive. rodzinne I gospodarstwa, są małe don't necessarily gospodarstwa, fully ale przede understand it wszystkim from to jest social and biznes. political point W of view. I know Polsce that in i w Ukraine there are większości some krajów small europejskich family rolnictwo to są farms, but rodziny. first of all, To we jest talk about mama, business because in tata, Poland and many syn, European ciocia, countries, wujek, babcia i tak farms dalej. To jest are rodzina. agriculture are family I to, co farms, pan right? It's Rybczyński a powiedział, mom że and a son and może grandma and można so on. dzięki This is a temu family. eksportować na And dalsze also, it rynki, was no to jest mentioned po that prostu jakiś maybe absurd dla due mnie, to this przepraszam. To nie jest joint tak, że export, it każda could rodzina w be Polsce, która ma swoje exported to other gospodarstwo, markets. For ma me, it's rozbudowane full kanały absurd because dystrybucji, it's not like every ma family rozbudowany, in nie wiem, Poland that has system their own farm płatnościowy i has tak some dalej. To channels znaczy, of o, nie mogę distribution sprzedać w of swoim supply sklepie or some czy wokół expanded system, lokalnego kupca, so they can bo ten kupił z Ukrainy, to sobie sprzedam sell w it in Portugalii. their Tak to po prostu nie local funkcjonuje. circle of I jeżeli my distribution, let's say, obniżamy ceny produktów rolnych that w will Polsce, maybe to sell it to obniżamy Portugal, dochody but it doesn't work naprawdę like that. bardzo wielu And tysięcy, setek if tysięcy we rodzin, go tak? down in the Dlatego to ma tak price of istotne agricultural skutki polityczne i product, then dlatego to ma taką we wagę. are To trzeba podkreślać na każdym decreasing kroku. Ja the tego nie mówię, income żeby of podkreślać polski 100,000 punkt widzenia, of Polish families. That's why tylko this is such zrozumienie consequences tego we're talking about, and jest this has to be absolutnie highlighted on kluczowym each elementem step. dla And I'm not only Ukrainy highlighting w Polish kontekście point of view. I want negocjacji, you tak? to Żeby, understand that this is bo w Polsce key jest powszechny element taki in Ukraine odbiór, within the context of negotiations że po that prostu Poland Ukraina nie rozumie tego, is nie rozumie has this odmiennej point of view specyfiki, that tak? My Ukraine mamy doesn't pewien, understand this. Ukraine doesn't tak jak understand pani Olga this na początku powiedziała, pewien nie do końca specification, prawdziwy obraz this ukraińskiego rolnictwa, to peculiarity, znaczy, że the tam other
wielkie korporacje, peculiarity. wielkie The other holdingi, side, as Miss Olga to nie jest do said, końca that prawda. Ale z not drugiej f- strony
I my the musimy full jakby picture zdać of sobie z tego Ukrainian sprawę. Z drugiej strony agriculture, and jednak there are some po small stronie ones and big ukraińskiej holdings musi on być ta one side, świadomość, but że we also need to, co to pan Gantner know about powiedział, that. And Ukraine rolnictwo to nie has jest to biznes be wyłącznie. conscious Wręcz about the fact that w Europie, agriculture wręcz it's przeciwnie, to ma it's przede wszystkim not only kontekst business. społeczny i Would polityczny, be quite the a opposite. także It kontekst is bezpieczeństwa, social bo and każdy kraj chce political produkować żywność u context, siebie tam, and also jeśli context może, of tak? security, because each I country wants to, co to pan Jacek z OPP powiedział, produce tak, że, their own że, agricultural że, goods, że and tutaj import sprawi, że będziemy bardziej as it konkurencyjni, że was małe mentioned albo gospodarstwa albo by zmienią, albo Mr. się Jacek dostosują. from Agricultural No to Forum jest of the świetny Union przepis of na to, Entrepreneurs jeżeli and będziemy Employers. Ukrainę I already zachęcić, żeby w mentioned taki small sposób and myślała. To medium jest świetny sposób na enterprises. to, This is żeby good Ukraina albo nie weszła to do Unii Europejskiej encourage wcale, Ukraine albo w sposób drastyczny po to prostu zwiększyć te either koszty not polityczne, bo enter politykom EU naprawdę at trudno all będzie or znajdować uzasadnienie dla increase the wsparcia ukraińskiego rolnictwa, political jak nasze rolnictwo ma kryzys, spendings, because tak? for Mimo że są dwie strony politics, medalu, for a tak? Ale politician, it's going to be społeczeństwo hard czy to wyborcy find nie a patrzą na dwie strony justification medalu. for Za to bardzo support łatwo this będzie politykom, nie agrarian tylko w business Polsce, w całej development, Europie because if Środkowo-Wschodniej, it's going to nabijać be punkty polityczne na ograniczaniu bad for integracji our side, Ukrainy, because na it's not zamykaniu rynków z easy, and Ukrainą, to będą maybe ruchy gaining popularne, this mimo że nie do additional końca właściwe, points, tak? To ludziom to się będzie podobać. I to jest but świetnie pokazuje, że people interesy biznesu nie zawsze są will like it, zgodne z interesem and społecznym czy politycznym, tak? the Ma to też pewien kontekst workers klasowy, will więc ja na to like uczulam, it, koledów z and Ukrainy, this tak? demonstrate that To interest nie of jest business tak, doesn't że my necessarily tutaj meet chronimy political interesy or polskiego biznesu, po uh, prostu overall to ma interest. także I kontekst just want to say społeczny, it's tak? not To ma bardzo just duży we are kontekst protecting the interest of społeczny. Polish I business, teraz but naciskanie it przez has Ukrainę very na powerful import na przykład do Polski, context moim for zdaniem nie opłaca się, the tak? I paradoksalnie to, country że itself, Ukraina and ma duży potencjał wzrostu na rynek europejski, oczywiście, ale już dzisiaj this social ma, context, and ma duży Ukraine has eksport very na big przykład do Azji, potential tak? for To jest entering ułatwieniem dla European Ukrainy, market. dlatego że w Now pewnych already has miejscach very big export to naciskanie na Asia, wejście and na this rynek is also a europejski, tam gdzie nawet certain nie do końca się to opłaca, saving po prostu będzie nieopłacalne, point tak? for Politycznie Ukraine. będzie nieopłacalne. Ukraina może And swojej also nadwyżki the produkcji the kierować na inne rynki, emphasis on na the European otwarte market, where it's szlaki not handlowe necessarily very i beneficial pewne to takie us, it's going bardziej to be długofalowe politically not myślenie, beneficial. tak? Nastawienie And się na Ukraine can stopniowe, nie put skokowe, a their stopniowe wchodzenie export to na other ten markets, rynek and also europejski opening będzie other dla Ukrainy, routes. uważam, bardziej korzystne, bo będzie So obarczone mniejszym I ryzykiem think politycznym, Ukraine bez has porównania to mniejszym ryzykiem politycznym, set tak? I ja themselves wiem, for że to się łatwo gradual mówi entering i ktoś mi European powie, że ja market, because zarzucam I think it's going to be krótkowzroczność polityki politically Ukrainy beneficial, and it's going to be w momencie, gdy jest decreasing social wojna political i risks. tak I dalej. Ja sobie understand zdaję this is sprawę i easy w to Polsce sobie talk, zdajemy and sprawę, I really że emphasize Ukraina jest w stanie politics permanentnego when kryzysu, in wojny, że Ukraine gdyby nie there's to war działanie tu i happening, but teraz, now to Ukraine po is prostu w Kijowie byłyby in the rosyjskie wojska. state To of jest oczywiście permanent prawda, tak? crisis and state of I ja war. nie chcę tutaj pouczać, And tak? Bo takie działanie tu if i teraz, Ukraine patrzenie na te didn't korzyści, które teraz możemy mieć w start garści, acting right Ukrainy now and right uratowało. here, Ale probably would have Russian uczulam na to, military in Пане Kiev. Бартоше, But we need to перепрошую, take a на look at правах all the. модератора змушена попросити вас I'm завершити, sorry, будь ласка. Mr. Bartosz, on the rights of moderator, dobrze, I'm going to ostatnie ask zdanie, to ostatnie zdanie. finalize your presentation. Ja uczulam po Okay, I'm sorry, prostu na just to, one żeby nie last patrzeć tylko na sentence. krótkowzroczne korzyści, I just tak, na want te, to które warn you tutaj i teraz możemy uzyskać jako for you Ukraina. not to be looking Ukraina wejdzie only na at the rynek europejski, benefits tak? that you Tylko can nie get może tego here robić now, gwałtownie i na siłę, bo to because będzie Ukraine, się of wiązało course, z dużymi will kosztami enter politycznymi. European I market, to samo but jest z don't importem tego do it białka, tak? forcefully in Jeżeli such a Ukraina będzie leap, chciała jump leap eksportować manner. soję You need to do it gradually, the do same Unii as for import Europejskiej, of to ważne jest plants, to, żeby protein plants, and jednocześnie also było if otwarte na Ukraine to, żeby wants to wspierać export produkcję soybeans roślin białkowych to także w Polsce European i innych Union, krajach it's Unii Europejskiej, bo important tort to be tutaj jest open tak to duży, support, import soi z for Ameryki jest tak example, duży, że jest pole i do wzrostu na production przykład of produkcji soi i innych protein roślin w plants in Polsce particular i in na większy Poland import z as well, Ukrainy because the import kosztem the importu z soybean Ameryki, in the tak? US it's so big I to jest szansa na nowe that otwarcie, uważam, i uh, na takie nowe podejście, bardziej we koncyliacyjne, need bardziej to takie support the oparte na market by współpracy, import from the bo US. This is quite new konfrontacyjna approach postawa i takie szybkie that wejście na is rynek rather unijny based będzie on wiązało się z dużymi kosztami cooperation, politycznymi. because such Dziękuję. position and fast entering of European Union will bring very big political costs.
Thank you. Дякую, пане Бартоше. Я бачу багато Thank you, рук, Miss а час Bartosh. у I нас see a lot of підбігає, hands raised, and тому we are running попрошу out of обмежити свій time. виступ That's why I'm 1-2 going to хвилини. ask to limit your Буду speech давати to слово 1-2 по minutes. черзі, I will як be просили giving the голос, але це floor спочатку one by one, пані Ольга, and потім пан Анджей, пан Леонід, in пан the order of Жемес, пані Олександра who raised the і hand, пан it's gonna Олександр. be А, Mr. Пані Andrzej, Ольго, будь Alexandra, ласка. Miss Дуже Olga first, коротко, and then the next хоча one. після Okay, Бартоша Miss зараз Olga, дуже багато чого хочеться very сказати, briefly, тим не менш, перше. quite honestly, a lot of things I want to say after the speech of Mr. Bartosz, but first of all, in vocabulary of negotiation in the accession to EU, I don't think there should be any words like liking, not liking, because negotiation, this is about pragmatic numbers, facts, that once again, it was mentioned some things, but some things were not mentioned. I want to remind to Polish colleagues that Polish farmers before Poland joined EU were the biggest group that feared entering EU and didn't want to do so. And this is about liking, not liking, about electors and so on. And it was a lot of fears that something is going to go wrong. And now Poland and Polish agrarian sector is the biggest beneficiary from this decision to enter European Union. As for saying that it never happened in EU, that someone would fear someone entering as it is in Ukraine, this is also not true, because starting from 80s, and Miss Alexandra mentioned about that, when at every stage the enlargement of European Union happened, pretty much this wars, let's say, in agrarian sector, this is one of the most one of those that take it to heart, such decisions. And as it was mentioned, French farmers were burning products of Spanish farmers because they were scared of some consequences. Romania, the same, because big agrarian produce and this is not new story. So coming back to my statement, you like it, not like it, this should not be in vocabulary of negotiation. European Union has gone through some path within this time, from reprocessing, processing of products to a green agenda and social course of events now, as you mentioned absolutely correctly. And this is not even about food security, I want to correct Ms. Alexandra, but food sovereignty, because when European Union understood after Russian Federation uh, invade, invaded Ukraine, we need to remember about food sovereignty. And as the last thing about the structure and everything else that was mentioned, Mr. Bartosz put a lot of things in his statement, but throughout this 20 years of being member of European Union, Polish agro sector has this huge problem because the small farms, as you mentioned, and Polish colleagues talk about this, Polish scientists and researchers, 2 hectares or less, they're not integrated in the market structure. They're not really taking part in this market processes and these added value supply chains that work in the EU and so on. So we're not saying, me or Mr. Rybczynski, we're not saying that we don't need to be thinking about third countries export. We're definitely not talking about those farms you mentioned, because this is a separate problem of Polish agricultural sector. We also have some farms that need to be integrated within our domestic market, and this is not about export to China or European Union, of course. So once again, there should not be any words in vocabulary of negotiation, like it, not like it. It has to be numbers and setting for joint mutually beneficial compromise. Thank you. Thank you, Ms. Olga. I'm giving the floor to Mr. Andrzej.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym najpierw ustosunkować się do tego Thank konkretnego you very pytania, much. jak to jest, że Rumunia czy Austria I would nie like tworzą barier, to a w Polsce answer bariera this jest particular akurat w question danym as for zakresie. No Romania i and odpowiedź jest Austria, relatywnie prosta. that they're not To jest dokładnie to, creating z czym my się barriers. Of course, there are stykamy barriers również, in czy co mówiłem, poza słowe different bariery w areas, wymianie but the answer handlowej is very simple. wewnątrz Unii That's Europejskiej. what we are Czyli tak encountering. I naprawdę was wszystko talking about zależy od tego, jaką duty and pozycję w produkcji i eksporcie the żywności ma dany circulation kraj. of Ile goods. And this all importuje, ile depends on what eksportuje position i in w this którym momencie export czuje of się food zagrożony, a w którym nie. Tak to you're mniej więcej taking, what is wygląda import, what is i export, jeżeli and when we feel import threat z innego and when kraju we don't. zagraża pozycji That's rodzimych what it looks like producentów, pretty to much. wtedy So if często import taki from kraj other również w country ramach Unii is a Europejskiej w threat stosunku to do kraju z Unii family Europejskiej farms, decyduje się na wprowadzenie utrudnień. often this Te country utrudnienia within mają framework of różne, EU tak naprawdę towards EU and other mogą być countries, różne, of course zarówno enters a utrudnienia certain dotyczące dodatkowej biurokracji, z czym myśmy się complication and zetknęli na creates przykład w certain zakresie barriers. It can dostaw do be Czech, additional bureaucracy, bardzo for example, that dodatkowe i we encountered szczegółowe dokumentacji when we naszych talk dostaw, about które stanowiły Czech Republic duże and utrudnienie, supply ale to również Czech Republic. zetknęliśmy We się had z to bardzo additionally szczegółowymi have kontrolami some polskich produktów na documents, półkach additional things w that czeskich were a sklepach. barrier, but it was very meticulous Zetknęliśmy się chociażby z tym, control że w Czechach on dalej the shelves of funkcjonuje Czech określenie produkt o stores of our niewystarczającej jakości, który w ogóle goods, nie and istnieje in w Czech prawodawstwie Republic unijnym. they Czegoś still have takiego w the ogóle nie saying powinno that być. Ale this goods jest of not stosowane do polskich sufficient producentów quality. również There's no such thing i in European znacząco legislation, but no, utrudnia, że tak still powiem, it is wolność used handlu towards pomiędzy Polish tymi krajami, na producers, co żeśmy and się it zresztą is a skarżyli. barrier for free Urzędowe trade kontrole between żywności our jako countries, broń between Poland and wykorzystywana Czech do Republic, osłabienia and also importu the z state danego kraju, control of tak. I my też food żeśmy się z tym that zetknęli i to się dzieje. as a consequences bring Niestety, weakening the bo wcale tego import. nie Of course, we popieramy, also ale encountered to się such dzieje i z barrier. tym This się also trzeba works, tak and we naprawdę don't liczyć. Z support drugiej that at all, but strony, it jeżeli teraz happens. popatrzymy na And trochę we inną also sytuację, need proszę to Państwa, take this into pomiędzy account and not Czechami to a forget Polską about nie it. ma On granicy the tak other side, naprawdę. if Nie, you look at Polska the i other Czechy są w Unii situation Europejskiej, są between na Czech wspólnym Republic rynku, and obowiązują Poland, nas there's no dokładnie te border, same right? They're standardy. both in European Jeżeli to Union. się They dzieje function pomiędzy on joint takimi market. We krajami, have to the naprawdę same standards, to, and co if it się może happens dziać between pomiędzy these krajem z countries, zewnątrz but Unii honestly, Europejskiej, what could be a happening krajem wewnątrz between Unii countries that Europejskiej, are to not są już part of kompletnie dwie EU różne and a rzeczy. country that I is ja bym tak part of bardzo, mimo EU, wszystko, this nie is obsadzał czci i wiary polskich absolutely two służb different kontrolnych, things. bo And one I, jeszcze na dokładkę są once again, odpowiedzialne talking za about to, from co the point wchodzi of na view of teren Unii controlling Europejskiej, services, so bo są additionally, they're also odpowiedzialne za to. responsible for I what tą is pełną odpowiedzialność entering na siebie biorą. Europe, Więc European może market, część takich and działań nosi znamiona tworzenia they specjalnych are barier i responsible utrudnień, for a this część po and prostu może for jest, everything wynika entering po prostu this z market, and ostrożności that's why could i some additional takiej barriers be chęci created, uniknięcia potem partially wizerunkowej justified, partially katastrofy, just że to additional właśnie z caution, Polski jakiś and surowiec, który na teren naszego kraju wszedł, attempts poszedł to dalej i avoid any spowodował takie inne catastrophes, konsekwencje. To jest żywność. because Tu nie ma, maybe some tu raw nie ma tak material naprawdę came through stuprocentowej Poland pewności, and że went to wszyscy European grają OK Union and caused i że some wszyscy problems. This is handlują tym, co jest na pewno zgodne food ze standardami. Nie ma. Dlatego jest urzędowa production, kontrola and żywności i dlatego się to robi. uh, Więc my there's również no jesteśmy jako Polska, może bardziej full niż inne kraje, confidence that it meets wyczuleni all the na requirements. That's why wszelkiego there rodzaju problemy z is wizerunkiem there are dotyczącym some bezpieczeństwa i bodies that jakości regulate żywności, this, ponieważ and us byliśmy as other obiektem countries, ataków we also przynajmniej kilka respond to razy, these które problems miały that za are zadanie podważyć connected wiarygodność to the bezpieczeństwa i issue jakości of żywności safety naszych of produktów. food, I because były to we bardzo had an poważne ataki. attack Wiem, bo sam that brałem udział w obronie was wizerunku polskiej connected żywności na różnych rynkach i wiem, że to to nie są żarty. worsening the Więc reputation tego nie da się tak zrobić na zasadzie, o to super, of otwieramy our wszystko i sobie products handlujemy, bo to jest żywność. To when nie we są talk about telewizory, European Union to and jest how it żywność. was perceived. Druga So rzecz, if we to jest talk bardzo about ważna. Tu pani food, we powiedziała cannot say that we're suwerenność opening the żywnościowa. market and just Suwerenność working because żywnościowa i that's food. bezpieczeństwo żywnościowe to What są else? dwa Food bardzo ważne sovereignty obszary. and food Dwa safety. I bardzo think ważne these are obszary two very dla każdego important kraju. I proszę spheres zauważyć, że to nie for jest tak, each country. że bycie w And Unii please don't Europejskiej forget, jest od razu it doesn't gwarantem happen this bezpieczeństwa way that żywnościowego dla każdego membership kraju. in Nie. European Bo Union jeżeli is dochodzi do certain problemów, jeżeli guarantee of mamy food sytuacje kryzysowe, jeżeli security zaczyna brakować in surowca i tak EU. dalej,
to każdy stosuje prostą because metodę, ratuj się kto może, if there's some ponieważ crisis żywność jest situation podstawą ładu happening and społecznego. a lack of I raw tu nie ma material zmiłuj i nie is możemy there, nagle everyone tries liczyć na taki to scenariusz, że oto save sobie themselves the way wytniemy they can, and dużą część food is the polskiego base of rolnictwa, bo jest małe, welfare bo of jest every country. nieefektywne, bo There właściwie cannot be tego nie such powinno scenario być z that punktu widzenia we ekonomicznego, will a take potem part nagle of się agrarian okaże, sector że because it's not jednak ten strumień beneficial from surowca, który economical stamtąd point płyną of na view, rynek and then krajowy at ma some znaczenie, point we will bo learn na that przykład go this brakuje, flow bo of coś się raw stało. material that Dokładnie taki sam was model coming into przećwiczyli market was Anglicy, kiedy very nagle ze important. zgrozą odkryli, Hence, the chyba na same wiosnę tamtego model roku, że ich półki z żywnością świecą was pustkami. Tak? uh, Bo co zrobili? Położyli for the najpierw Great część swojej Britain. They went produkcji, through the zaniechali tej same produkcji, model. postawili Last na year, the import shelves z in their zewnątrz, a stores potem się were nagle empty okazało, że przyszły Пане przymrozki because w they Андрію, made будь Maroko. ласка, emphasis on. півхвилинки. Już Mr. kończę. Andre, Przyszły please half a przymrozki w minute. Maroko i Benz Yes, i I'm nie ma części wrapping up. produktów And na then, półkach. Więc to nie da się tak all of a zero-jedynkowo sudden, stwierdzić, ok, part of wszystko jest fajnie, goods teraz ze sobą handlujemy i disappeared from będziemy the market. handlować zawsze i And nigdy we nie będzie cannot say problemów. that Każdy kraj musi everything się na is to cool, przygotowywać that's i how it's każdy gonna kraj be, jest no problems are odpowiedzialny gonna połową appear. za to, Every jaki jest country has poziom to bezpieczeństwa prepare i for jakości certain produktów situations żywnościowych, and be które na jego terenie responsible się with their own znajdują. head, so Co to nie say, zmienia for faktu, że security of również food stykamy się that i Państwo are on też the się będziecie territory of stykać z barierami pozacłowymi country. w But handlu na rynku we wspólnotowym. Od razu mówię, encounter tak jest this, i and tak you będzie. will also encounter some barriers, duty related, or some other ones on the Дякую, пане food Андрію. market. That's how it is, and that's how Передаю it's probably слово gonna be. пану Леоніду Okay. Козаченко з Um, Української Thank you, Союзу Mr. промисловців Andrzej. підприємств. Now I'm giving the floor to Leonid Щиро дякую. Я Kazachenko, віце-президент who Союзу is промисловців representing the Ukrainian підприємців і Union of президент Industrialists and Української аграрної Entrepreneurs. конфедерації. Сьогодні Thank дуже you. важливе I питання ми represent Ukrainian обговорюємо, і Union я of не буду зупинятись Industrialists and на тому, Entrepreneurs, що and вже it's an було important сказано, а question тільки we're додам discussing, до matter we're того, що discussing ми вже today. I'm not говорили, gonna наступне, що talk a lot сьогодні about what приєднання was України already до mentioned, but I Європейського just Союзу – want це не to тільки важливо mention для that України, це посилює joining демократію в European всьому Union is світі, not це only зміцнює important for Ukraine, they цей strengthen the democracy демократичний on the блок whole глобальний, world, and особливо it в strengthened сьогоднішніх the умовах, коли йде democratic війна, bloc, коли global bloc, especially today when there is тоталітаризм хоче war and зупинити цей totalitarianism процес і не wants дати нам to всім разом жити stop так, як ми хочемо. this Тому це дуже process важливо. and І doesn't це не want to тільки, allow us live підкреслюю, the для way we України want. This is важливо, very а для всього important, and I want світу. to Тепер underline not стосовно only for сільського Ukraine but for господарства. the whole Знаєте, world. мені And now, багато разів as for приходилось брати agriculture, you know, участь у різних I had to дискусіях take і в in Брюсселі, і в different інших part in країнах. different Недавно я був discussions. і A в lot of the Польщі, times in other зустрічався з countries. міністром Just сільського recently, I was господарства in Польщі, Poland and I was і ми meeting with the говорили з Ministry приводу of того, Agriculture чи in Poland, створює and we were загрозу discussing приєднання аграрного the matter сектору whether України до joining європейського. agricultural І sector чому from це Ukraine to треба EU, does it оцінювати з really іншої possess a точки threat, зору? and why it has Те, to be що assessed робить from another Україна, point of view? витрачаючи As менше what 1% Ukraine does, бюджету spending держави, less than і 1% of це its budget, створює сьогодні and this неможливість, умови, при creates яких неможливо uh, конкурувати з нами. Це те, чому треба such вчитись Європі. Це conditions от в that make Брюсселі it найкраще impossible to compete with us. сприймали This те, is що я something that кажу. Europe Коли я has казав to learn from, наступне, because in що Brussels that's what it was якщо ви taking the хочете best говорити, що у when вас I бізнес в said that основному if you аграрний, want to це say that your сімейні business mostly традиції, це щось agrarian, those are таке, family і це tradition and something різні like that, питання, які не um, мають відношення до бізнесу, those то are давайте separate заборонимо літати matters в that have nothing Європейському to do with Союзі сучасним business. реактивним пасажирським Let's літакам, а сядемо на конячі let's візки і будемо not з use Брюсселя this їхати до modern Києва 3 тижні, planes then, and насолоджуватись природою. Це let's switch краса, to це maybe традиції, це horses, and історичні we такі will моменти, enjoy які the ми вже nature. This були. is І це буде beauty, нас насолоджувати tradition, і and надихати. historical moments that we forgot, and we А в will be нас те, inspired що by that відбувається. and all Ще this. But ще what's один and one аргумент. more От thing, sorry, I менше was going відсотку to ми mention витрачаємо на another те, щоб підтримувати argument. сільське Less than господарство, і 1% воно we are потужне і spending in більш order to support конкурентоспроможне, ніж agriculture, and it's польське сільське powerful and more господарство. Так от, competitive в than Євросоюзі, Polish ви знаєте, agriculture. майже And you know, in 40% EU, бюджету almost Євросоюзу йде 40% на of budget of дотування EU фермерів, і goes цих коштів не to вистачає. Тому що farmers, ми and дотуємо this не is not enough бізнес, а because традиції.
this goes not to business, but to traditions. And this business subsidized, if you look at these numbers, more than 1 million of people every year, they die from hunger on our planet. And in the future, 25, 30 years, when the population will grow over 7.5 billion, it's going to be hundreds of millions, it's going to be dozens of millions dying every year. In order to save those people, we need to learn from Ukraine how to do that and how to help. We're lacking money now to at least at minimum triple the gross production of agricultural sector. What is agricultural sector? It's not only food, it's medicine, it's perfume production, what we have on our shoulders, clothes, raw material, and everything that is on our shoulders, on our feet, on your body, inside of each of us, agriculture, and everything that we make, this product, it's the key for all the people living on this planet. So what I want to wrap up with, we need to listen to what we propose for European Union and the part of agricultural sector. We need to form industrial approach to agriculture, create value chains in this area that form not only for food, but once again, on 10,000 hectares, you can be making 1,500 of different products that is now very liquid and very important, and use the system of PRCM, production risk control management, and the system that is digitalized, that manages the process of production, and you avoid losses. It will always be in plus. There's 150 different articles and can be combined, can be connected to this global system that is automatically put into your database and manage your production, what to increase, what to decrease, what to maybe put on hold for now. And the family business cannot do that. So please, dear colleagues, dear other future members of European Union, please take this into consideration and let's accelerate our integration, where together we will create a very powerful fundament to influence global politics and preserve humanity on Дякую, this пане planet. Thank you. Леоніде. Передаю слово пану Гжегошу. Представтеся. Thank you, Mr. Leonid. Now I'm giving the floor to Mr. Grzegorz. Dzień dobry Państwu. Postaram się szybko kilka obserwacji z tego Hello, spotkania, jak również na bazie colleagues. I just want moich to share doświadczeń my wieloletnich we współpracy z firmami observation z from sektora our rolniczego today's i z organizacjami meeting, and basing rolników. on my many years of Więc tak, pierwsza experience moja of taka uwaga, cooperation with different mianowicie unions of tutaj agrarians. widzę stosunkowo mało I want to przestrzeni point out jest first element. poświęcanej I współpracy see very również little, how bilateralnej to pomiędzy say, Polską a Ukrainą time w kwestii that is rolnictwa. dedicated to bilateral Taką cooperation przestrzenią do between takiej Poland and Ukraine, współpracy talking byłby about chociażby agrarian wspólna sector. polityka, jeżeli chodzi o And eksport zbóż. Dzisiaj the widzimy, że to, co się opportunities could be wydarzyło, mówię joint o protestach policy if we rolniczych, o talk about blokowaniu granic, o exports of tym, grains że and what supply happened, and chain, I mean blocking przepływ the produktów, border towarów and został protest of zablokowany, agrarians, and we chociażby see that okresowo the przez te supply chain wydarzenia, was skutkuje tym, że na rynkach na przykład blocked, temporarily afrykańskich czy na blocked, rynkach trzeciego świata and ulokowała się it bardzo mocno Rosja ze brings to the swoimi situation when on produktami. the markets of A third myślę, że jest countries, tutaj bardzo African duża markets, przestrzeń do współpracy very much pomiędzy Polską a Ukrainą i producentami obu Russia naszych krajów. took a strong position. Hence, Druga we need to kwestia to put our jest efforts together taka, if we że talk wejście do about the Unii to jest agricultural sector of w Poland and naszym Ukraine, and the kraju second, skutkowało entering bardzo European Union, dynamicznym for rozwojem example, our w country, niektórych for our segmentach country in its rolnictwa, time, it na przykład brought gospodarstwa intensive szklarniowe, development of na certain przykład segments of producenci warzyw i agricultural owoców, na business. For przykład sadownictwo, example, czy hodowla if bydła i it
it is about greenhouses or berry production or livestock or milk farms. And today we have quite a lot of our producers in this area that took a really strong position in Europe and are supplying almost 20% of produce. And here I also see that, for example, our apples, they also get imported to Ukraine. But we also need to be conscious of the fact that not everyone were successful in doing positive step, and 1 million of these farms, they have the structural unemployment, so to say, and these are these are the base of different populistic actions and events, and it's often used by politicians, Co skutkuje tym, że nawet my, and mając wiedzę na this temat naszego kraju brings i na temat Polski, na temat rolnictwa, jak widzimy us często, to the co jest point tam where even wypisane us na tych knowing about our banerach country, situation in protestujących, our to nam country, się sometimes we see ostatnie what it says włosy on na those głowie banners of jeżą. My jesteśmy tym protesters. You przerażeni. know, we I even get tutaj very jest taka surprised kwestia, że trzeba też and to the no, point where, ocenić, jakie są te as they say, ryzyka you know, all związane the z hairs are raising in polityką this surprise. dezinformacji z But we zewnątrz, w need jaki to sposób one assess mogą all the destabilizować risks. nasze rynki i naszą As współpracę. for external I co możemy zrobić disinformation w celu na policy przykład that ochrony destabilizes tych our markets, our cooperation, and think what can be segmentów tego done rynku, to które są na to protect wrażliwe. Na przykład tu the widziałem taką uwagę segments dotyczącą of this owoców miękkich. market that Owoce miękkie są takim wrażliwym undergo segmentem rynku, that are ponieważ łatwo jest je impacted by zamrozić this i łatwo disinformation. jest When it gets to wejść z takim this produktem do soft przetwórców fruit, for w example, it's Polsce very i easy bariera wejścia na ten to rynek, mówię o freeze rynku such upraw tych owoców food miękkich, jest and stosunkowo to niska. enter W processing przeciwieństwie do tych gospodarstw industry in szklarniowych, czy Poland, for gospodarstw example. hodowlanych, czy With gospodarstw those, hence mlecznych the i tego production typu and przedsiębiorstw, gdzie processing bariera wejścia of jest dużo such wyższa. I products is kolejna, not może very ostatnia high kwestia, o and the której chciałem costs are not powiedzieć, aby very nie high. przedłużać. Mianowicie jest If też we wiele talk about innych obszarów greenhouses współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą, które or milk mogłyby budować production, taki coming back to wizerunek other areas of Polski i Ukrainy cooperation jako between krajów, które Ukraine and potrafią Poland, where we współpracować ze could sobą, be building również such w image dziedzinach, of które są Poland and Ukraine as bardzo countries that powiązane z can rolnictwem, na uh, przykład w dziedzinie work energetyki czy produkcji biogazu. with I tutaj with each współpraca other, w zakresie present spheres that badań, are very rozwoju, connected to wdrożeń agriculture, takich for example, rozwiązań, energy or które będą biogas również korzystne dla production. polskiego rolnika, które We będą can be working in the później area of mogły certain zostać pokazane um, jako efekt certain współpracy naszych naukowców, development that is going to be uniwersytetów, mutually uczelni, beneficial, but can be instytutów badawczych. Tutaj example of proponuję osobom z Ukrainy cooperation zainteresować się between współpracą z siecią badawczą Łukasiewicz na przykład, która ma wiele osiągnięć w tym zakresie. our Więc tu uważam, że jest scientific szereg działań, które institutions, and mogą I zostać propose wykonane i for przez stronę representatives ukraińską from i polską, Ukraine aby to ten taki też set PR contacts with współpracy Polish wzajemnej, colleagues, in bilateralnej particular i with Mr. również Lukushevich. I praktyki think there is a strategii na list of zewnątrz, nie things where tylko w we can stosunku do be Unii cooperating Europejskiej, together, ale w especially if kontekście we're talking konkurencji na about przykład z produktami z Brazylii czy z Rosji, cooperation between Poland wspólnie and Ukraine. We could działać be i building things together and share them, budować współpracę spread them wzajemną, abroad, zrozumienie and i kooperację. Dziękuję bardzo. not to compete, to be able to compete together Дякую, with пане some Гжегоше. Цілком підтримую заклики до products from other співпраці. countries or even Передаю Russia in слово this пані regard. Олександру. Будь ласка, Thank you very вам much, 2 хвилини. Mr. Grzegorz, for the speech. Mr. Alexandra, the floor Мені goes to чи you. пану 1-2 Олександру, я не minutes. почула. Me Пані or Ірино. Mr. Alexandra? Вам, пані Sorry, I didn't Олександра. hear that. Хорошо, You, добре, я Miss буду максимально Alexandra? коротко. Okay, I will be Хочеться brief. просто в підтримку того, що було I just want to озвучено say паном to support what was Гжегоршем. Я сподіваюся, mentioned правильно by Mr. вимовила. Пробачте, Grzegorz. якщо I hope неправильно. I said it right. I'm sorry Не if I хочеться didn't заходити say в it the best way. конфронтацію з точки зору Um, там
really we структури don't want українського to аграрного go сектору, into структура польського, confrontation from the великі, point of view малі, of the мікро і так structure далі і of тому подібне. Звісно, Ukrainian коли ми говоримо agrarian про sector, приєднання Polish України Ukrainian до sector, big, ЄС, да, small, і про medium. ті Of course, when we можливості, talk about opportunities, Ukraine які можуть joining EU and виникати саме для opportunities that can Європейського Союзу з точки зору uh, приєднання України, appear ми не for говоримо, на жаль, European про Union малих, from да, this point там, of чи view of Ukraine joining, мікровиробників, we які мають unfortunately are not фермерські talking about господарства small сімейні, але or в той же час micro такі business, самі сімейні micro farms господарства that є have в as family Україні. farms, but Тобто, the same коли ми говоримо про happens можливості in для Ukraine. We Євросоюзу, also ми, have the звісно, same говоримо thing. про So when we talk макрорівень, в about якому opportunities виграють не for тільки малі European і середні Union, виробники, we're а talking виграють і about споживачі, macro і в level принципі where Євросоюз, да, the як the entity beneficiaries is виграє going to be сам по not собі. only the Мені здається, end це receivers більш of such правильно, products, but тому що the ми не говоримо про те, що коли European Україна зайде Union в will ЄС, то also ми win. одразу And I think this is винесемо also right. We're економічно not всіх saying that неефективних when виробників. Ukraine Ні, скоріш за when все, ми зможемо замістити імпорт, який Ukraine зараз will відбувається з третіх join країн. Коли EU, ми it's говоримо про not те, що Польща буде gonna сильніша на mean that we третіх will ринках, Польща, replace вибачте, everyone. We Євросоюз will буде сильніший be на able третіх to ринках work on the import for third за рахунок приєднання України, так це в тому countries. числі For за рахунок example, того, що when ми we можемо say that EU витіснити will ту be саму Росію, stronger да, з by країн having Африки. Ukraine Тоді joining, сила it's Євросоюзу also не та because сила we can push Євросоюзу, і out на Russia світовій from арені African набагато countries. збільшиться. Тобто, звісно, And ми of дивимося course, на the більше presence of EU in макропоказників, the whole ніж world will говоримо increase. про Of вигоду course, we are для looking at малих macro чи indicators мікровиробників. rather Але в than той же working час about benefits приєднання to України до micro ланцюгів or доданої small вартості, producers. At а the ці same time, ланцюги вони можуть Ukraine бути joining абсолютно the різних chains of розмірів, added від value, мікро в and it Україні could в be very Польщі, так different само і sizes from більше. micro Тобто Ukraine, треба Poland, it could be дивитись і на bigger. якісь нішеві We варіанти need to приєднання, look які at будуть some давати додаткові niche бенефіти, да, options польським of виробникам і joining that will українським provide також, але й additional для benefits загального to Євросоюзу. Polish І звісно, producers and так само, як Ukrainian казала ones, пані but Ольга, overall for все, будь EU. ласка, And of цифрами course, і as Miss фактами, тому Olga що нам said, потрібно please вже виходити з numbers and такої facts, полеміки і because заходити в більш I now конструктивну think розмову, that we яка need може to дійсно призвести stop до these якихось kind of talks спільних and кроків. be Назвемо це так. constructive Дякую. and really make it Дякую, bring пані some joint Олександро. steps Ми вже and давно results. вичерпали Thank you. свій час, але я не можу не дати Miss слово пану Alexandra, Олександру we exhausted our Матвійцю, time, який to be довго honest, but I чекав на свою cannot чергу. Будь ласка, пане Олександре. Да, I добрий cannot день. skip Дозвольте Mr. Alexander представитися. Matviets, Олександр who was Матвієць, waiting голова for his Асоціації Укрсатуру. turn Насамперед я a very long хочу time. подякувати Yes, за let me можливість участі в дискусії say і thank несу you трошки позитив. Я хочу for поділитися being able досвідом, to take як ми part in this співпрацюємо з discussion, and I польськими want to be a little bit more садівниками, positive here. I виробниками want to share some фруктів experience і how we work насамперед with Polish із gardeners and Асоціації uh, виробників фруктів Республіки Польща, якою association that очолює на makes сьогоднішній fruit день of голова комісії Poland сільського that господарства is now headed by the head of the Commission of Сейму Республіки Agriculture, Польща Мирослав Малішевський. Miroslav І оця Malistevsky. співпраця, And вона this має cooperation багаторічний досвід, has і не a сьогодні lot вона, of і вона years of продовжується в experience, залежності від and наших it is певних та continuing політичних, бізнесових структур, тому despite of що some це є тісна political or співпраця між business виробниками, matters, because this садівниками cooperation України і Республіки Польща. between Нас поєднує це. between Насамперед, gardeners що of нас поєднує Poland і and що ми Ukraine почали joins us. тісну What joined співпрацю? us Ми actually, and маємо why той did we досвід start this і tight вчимося того cooperation? We have досвіду this створення experience системи and we learn кооперації, this навчання experience і how to реалізації create збуту systems of польських cooperation and садівників і training хочемо and впровадити їх цю систему в implementation Україні. Ну, на жаль, of не завжди sales, and ми we want більшість to розмовляємо. start the Мені system in кажеться, що Ukraine. наше This керівництво не experience we take завжди from розуміє Polish і не хоче colleagues, and українська мова unfortunately, сприяти our цьому. В той же management час not я хочу necessarily wants to подякувати really support Міністерству it. I аграрної mean, політики за Ukrainian ones, but at the можливість, same time, I що want за to say час thank you, війни Ministry of більше Agrarian 100 Policy, представників for such садівничих opportunity, господарств because відвідали during the war, more than виставку, 100 відвідали representative семінари, of відвідали gardening господарства were Республіки Польща. able Ми to мали visit ці some тісні контакти. До seminars чого вони на and сьогоднішній farms день in привели? Ми Poland, and we had those інвестуємо tight надзвичайно велику contacts. суму And коштів what did у it польського give виробника. us? І за цими We всіма чого? Ну, ми invest a lot of закуповуємо money там і in системи, Polish і добрива, producer. ми закуповуємо там техніки. От We нещодавно один buy із наших членів systems and асоціації закупив fertilizers, понад 100 equipment. тисяч Just recently, one of the євро тільки закупив association техніки. members, more Так than само у нас дуже 100,000 тісна euros співпраця із worth польським equipment was purchased. представництвом But we're not англійської talking about
about this, and also it's a Polish
a Polish representative of a company that makes module greenhouses, and it's also a lot of resources went into purchasing those greenhouses and installing, training, exchange, and technology from institutes, consultant companies that work on gardening. We have very, very close contact. And we really hope if such contacts were not only in gardening, but other also spheres, not only berry production. I think it's going to be a big plus, and we're going to be working together. We call for one, why in Ukraine we have some farms with French, English investment and so on, but I don't see any investment from from Poland in gardening, and we also raised this before. Invest in gardening in Ukraine, and you will see how to solve what are the problems and how to solve them. Because before we had some joint Zooms organized, and the managers of the company that works with this greenhouses, they say that these problems, yes, we had them when we were answering EU years ago, and they shared. I don't want to take your attention, not to waste time, but the approach was changed from the from the side of the government of Poland, and I think it's going to change for us as well. And now I want to say thank you to farmers and representatives of Poland and Polish agriculture for supporting our state and our Дякую, пане Олександре. Дякую fighters, всім, хто вийшли especially учасникам defenders конструктивну in дискусію. fighting Я off перепрошую, Russian що ми так aggressor. перебрали Thank you, час, Mr. але Alexander, це and thank you, dear показує те, що participants, for this такі discussion. I'm розмови sorry важливі, that we їх went a little потрібно bit further проводити on більше. time, Ми з свого but боку this only shows намагатимемося that this is організовувати important to have such conversations, більше and таких we need to дискусій. have І more. вам We ще раз will try дякую і from our запрошую side на to наші organize наступні more заходи. such discussions. I want to say thank you, and I'm ready, and we will make sure to invite you for До next побачення. events. Пані Ірино, є Okay, пропозиція наступний thank you. захід робити Miss дуже Irina, we тематичний, have a, для того, щоб в них були proposition підсумки for усіх the next сторін event з to have a цифрами, з very фактами, thematical, і для so to того, say, щоб one topic, so we можна can було be почати ready from напрацьовувати all якийсь sides with спільний план дій. numbers, facts, and Те, for що us to сказав також start пан working in Бартош, some що має joint бути plan of просто, action. Also, що yes, ми as дуже Mr. загально Bartosz mentioned, that we are говорили talking сьогодні, in тому треба general більш конкретні теми today, задавати so I think для we will нашої need такої to більш maybe продуктивної have дискусії. some more Але на specific сьогоднішній дякуємо topics дуже. set for more productive discussion. But thank you for today once again. I'm sorry. We also have in the association Polish farmers. We can also invite them to our meeting, the gardeners, farmers that have participation in our association. I think this way it's going to be more Дякую. constructive. Ми з паном Okay, Лукашем thank you. врахуємо. Дякую. До We will побачення. take all of this Всім into гарного вечора. consideration. Thank you. Goodbye. Дякую, до побачення. Have a good evening. Thank you. Goodbye.